Hello, 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 hello. Today, PGR stream. Alright, as it says in the title of the stream, I'll be going over I'll be going through the weekly challenges or the recurring challenges. All 4 of them. So Clash Reflection, hello Present, nice to see you again. So Clash Reflection, Warzone, Phantom Pain Cage, Normal Revival Plan. Go through those today. And then afterwards, I'm gonna start reading Nervatia's Journal of Promise here. That way, I can also obtain Nervatia for free. Just real quick, let me go through my daily stuff here. Just gonna take a few minutes, maybe a minute or two. Oh wait, no, I did it already. Never mind. Well, let me use up my serum memories. There we go. Okay. So I guess I'll go straight into doing the recurring challenges. Clash Reflection. Starting on round 7. Fire team. Wait. Should be Vera. He's stronger. Start challenge. Only one that'll take longer among these 4 recurring challenges will be Norman. It was gonna take like nearly an hour. Oh. Stunned me a few times. Quick and easy. Really should update these recurring challenges. Oh, I'm finding powered.
私を傷つけられるの？まだまだここからよ。集中攻撃。あなたに最高の痛みを。隠れる気？総員出撃。Nice. When dodging to enter Matrix, deals true damage to 6% of enemies' health. 豪華の果てを見せてあげる。Cradle. 逃がさないわ。総員出撃。集中攻撃。まだまだここからよ。尊重していただき感謝します。では逃がさないわよ。聞きなさい、私たちの声を。逃がさないわよ。隠れる気。集中攻撃。逃がさないわよ。総員出撃。逃がさないわよ。隠れる。総員出撃。物語を抹消します。逃がさないわ。集中攻撃。今回はどなたが主人公なのでしょう。まだまだここからよ。総員出撃。あなたに最高の痛みを。共に咲き誇りましょう。隠れる気。総員。まだまだここからよ。笑える。はあ、年功最骨。あなたに最高の痛みを。Okay, that was well within the time. 好みの I was floating around a little too much. 豪華の果てを見せてあげる。逃がさないわよ。集中攻撃。まだまだここからよ。はあ、年功最骨。あなたに最高の痛みを。私を傷つけられるの？隠れる気？集中攻撃。まだまだここからよ。はあ、総員出撃。あなたに最高の痛みを。Let's change it up a 死 bit. は恐れない。どきなさい。問題ない。どきなさい。 Ow. この戦いを命がけでいくぞ。これこそが不屈の意志。道を切り開く。隠れ。集中攻撃。まだまだここからよ。はあ、年功最骨。あなたに最高の痛みを。総員出撃。私を。集中攻撃。
This one I gotta be. I have to be under 2見 minutes. せてあげる。逃がせないわよ。総員出撃。集中攻まだまだここからよ。はあ、年功最骨。あなたに最高の痛みよ。もう死は恐れない。どきなさい。おごりないぜ。捕獲目標を選択。命がけでこれこそが不屈の意志。道を切り開く。行け。集中攻撃。当たれ。集え暁の光。翼よ羽ばたけ。確証を修正。燃えなさい。カラスバのようどきなさい。紅蓮のように咲き乱れろ。彼方まで越え行け。パーツ発送。八つ咲きよ笑える。はあ、年功最骨。あなたに最高の痛みよ。隠れる気。まだまだここからよ。はあ、ね。集中攻撃。あなたに最高の痛みよ。甘いわよ。まだまだここからよ。はあ、 Should be able to get it. 集中攻撃。あなたに最高の痛みよ。逃がせないわよ。隠れる気。甘いわよ。 There we go. この Last one. 豪華な果てを見せてあげる。 Oh. 逃がせないわよ。そうい集中攻撃。まだまだここからよ。はあ、年止まりなさい。Hello, Ryujin. やつだ。いいかな。お手笑。集中攻撃。あなたに最高の痛みよ。 Every time. まだまだここからよ。総員出撃。あなたに最高の痛みよ。私を傷つけられるの。下がりなさい。逃がせないわよ。総員出集中攻撃。まだまだここからよ。はあ、年功最骨。あなたに最高の As much as I want to have fun with this fight, it's Clash Reflection. I 集中攻撃。 can't spend too much time fooling around, otherwise the drain is gonna get to me. 総員出撃。あなたに最高の痛みよ。 I actually get first place in Warzone. What rank? 逃がせないわよ。総員出撃。集中攻撃。 Oh, here we go. まだ Here まだ comes the drain. ここからよ。笑える。はあ、年功最骨。あなたに最高の痛みよ。逃がせないわよ。
隠れ総員出撃まだまだ Oh, こ bro. こからよ笑えるはあ年功最骨あなた Gaming. の最高の痛みよ Nice. I think I slid back to 4 after a couple whales logged 好 in. みの暑さ It's Warzone for ya. Clash Reflection. Done. Speaking of Warzone, I missed last week's Warzone. So I got immediately put down to leader squad, which is fine. Because I can never get high enough in hero. Or was that legend? I don't remember. New different rotations of fire, plasma beam, and Nihil. Oh, Nihil's this. Ah, I should get Navatia before I do that, huh? I guess I'll do the Nihil Warzone after I get Navatia. 面倒だけどまあいいわ。自由に創作を始めましょう。状況を把握できて支援プロトコル起動。 Incredibly chill with the rotation. I don't know what the main rotation for is. What I do is like, as from the tutorial, I would do like her blue orb stuff. これが弱点見つ侵入成 I 功。 would do her blue 後ろは blue 僕 orb に stuff, 任せて and then 視覚 dodge, ジャミング and then blue orb again, and then dodge, 貫禄デジタル空間 just to get that dodge 視 attack 覚ジャ in. ミング侵入リンクか後ろは僕に任せてて雑魚レベルね偽りを破壊する自由にキャンバス準備完了あこの色で未来を塗り替えるいくつこれが僕の戦天才的なタッチ逃げも隠れ I も think my Teddy is still at S, or is she at? I don't remember with Teddy. これが僕の選択だデジタル空間よっ権限ダッシュワームウィ後ろは僕に任せてよっ雑魚レベルね偽りを破壊する自由にイマジネーションに共感しなキャンバス準備完了この色で未来を塗り替えるいくつこれが僕の選択天才的なタッチ逃げも隠れもさせないよデジタル空間はっ侵入成功わ権限後ろは僕に任せてえって雑魚レベルね偽りを破壊する自由に創作を始めましょう Rider イマジ kick. ネーションに共感しなキャンバス準備完了この色で未来を塗り替えるいくつ弱点見つけ天才的なタッチ支援プロトコル逃げも隠れもさせないよデジタル空間はっリンクカフカウイルスプログ後ろは僕に任せてワームテ雑魚レベルね偽りを破壊する自由に創作を始めましょうイマジネーションに共感しなキャンバス準備完了咲き誇りなこの色で未来を塗り替えるいくつこれが僕の選天才的なタッチ No, whatever. Start with Ishmael, swap to Navatia, dodge to the it 行こ does the う blue 屍を pings, 越 yellow えて pings, and も immediately っと ult 遠 before くへ ult swap to Luna goes normal. Once I get Navatia,
I'll have to come back to Warzone later. Oh no. Ultima Slash. Sweeping or basic attack with Ishmael. You apply shred. Yellow paint deals damage before the animation doesn't lock you into the animation. Freaking Ultima Slash. Skipped him again. 音色が澄んでいて豊かで明るいわ。ええ、そろそろ出発しましょう。 What do you do with Rosetta for the Ultima Slash? She just gets it automatically, doesn't she? Like she just builds up those stacks automatically. Their stuff. Still don't know what you're doing wrong. I feel like Ultima Slash, like out of all of them, Ultima Slash is the one I don't understand the most. I have no idea either. Don't recall. I have no idea. I think she just builds it up on her own. Seems the most simple. I always have trouble with Ultima Slash. 剣の調べ法縁は戦慄に四面眉の金箔乱流と解く轟音に散れ。私が戦線を切り開く。残響に乗せて全て滅びなさい。統合の力を持って受け止められる。がっかりさせるなよ。共鳴のつるね。制限解放。全ての敵を打ち砕く。 Oh damn, you dead already. That was actually quick. 戦える敵は残ってない。指揮官、私たちの勝利。It actually went by quick. I don't know, I'm kind of just doing whatever. Yeah, Rosetta's stuff, it builds it up on its own. I don't think you need to do anything special with Rosetta. 剣の調べ法縁は戦慄に四面そ眉の金箔乱流と解く轟音に散残響に乗せて全て I don't 滅 know, び I'm な just さい。 gonna play it normally. 統合の力を持って限界と I didn't mean to press that. 剣の調べ法縁は戦慄に四面そ眉の金箔乱流と解く轟音に散れ。残響に乗せて全て滅びなさい。統合の力を持って共鳴のつるね。限界突破。人馬一体。制限解放。全ての敵を打ち砕く。消えろ脆弱。私が先生。これでお前らの罪を終わらせる。共鳴のつるね。潰される覚悟はできているだろうな。剣の調べ法縁は戦慄に四面眉の金箔乱流と解く轟音に散れ。残響に乗せて全て滅びなさい。統合の力を持って一掃する。受け止める。共鳴のつるね。戦線を切り裂く。がっかりさせるなよ。戦える敵は残って Yeah, な I い。 think Rosetta just 私たちの勝利。 applies it on her own.
nothing special. You just play Rosetta normally. I don't know.共鳴の鶴ね。これでお前らの罪を終わらせる。潰される覚悟はできているだろうな。剣の調べ砲炎は戦慄にき四面楚眉の金箔乱流と解く轟音に散れ。残響に乗せて全て滅びなさい。統合の力を持っていっそ受け共鳴の鶴ね。がっかりさせるなよ。共鳴の鶴ね。Like that does a lot of damage. 全ての敵を打ち砕く。 You just play as Rosetta the entire time. 受けと共鳴の鶴ね。剣の調べ砲炎は戦慄にキス。四面眉の金箔乱流と解く轟音に散れ。残響に乗せて全て滅びなさい。消えろ。今日これでお前らの罪を終わらせる。潰される覚悟はできているだろうな。統合の力を持って一戦線を切り裂く。がっかりさ。共鳴の鶴ね。 Rosetta is the one person that's just dealing the most damage right now. 戦える敵は残ってない。指揮官、私たちの勝利。面倒だけど。状況を把握で支援プロトコル起動。逃げも隠れもさせないよ。ワームウイルス後ろは僕に任せて。作業終了。あなたのデータは私が守るわ。Check alloy points? Yeah, don't worry, I will. It's only like powered that I don't have 580k on, and I think someone else, but everyone else I have like 状況 580k. を把握で支援プロトコル起動。逃げも隠れもさせないよ。ワームウイルス後ろは僕に任せて。権限ダッシュデジタル空間。権限ダッシュ。作業終了。あなたのデータは私が守るわ。 Let me check right now, actually. Or hang on. We have 580k and above with all these guys here. The only one is helmet projection here. I should probably do that later. Honestly, I should have left Ultimate Slash last, because I think I now have enough shards for SS Rosetta.
So that would help a lot for Ultimate Slash. 逃げも隠れもさせないよ。後ろは僕に任せて。ウイルス権限ダッシュ、デジタル空間。侵入成功。後ろは僕に任せて。ワムって雑魚レベルね。偽りを破壊する。 Kick. See, that's why I see Sigurka's gameplay and I think of あなたの Teddy. データは私が守るわ。 They're similar, are they not? Or Teddy Spectre? Sigurka's gameplay is similar. Oh wait, no. I'm not even that close to Rosetta SS. I don't know why I thought I was. Sigurd Spectre. Lightning. Oh yeah, I do have Nanami Star Trail. I do have her. I got her from the selector. But as per usual, she's only S with no Sig, so I'm still gonna use Vera. At least Nanami can help with the mission, I guess. 私について私を頼ってください。私がいる場所が戦場よ。天の先行苦難を超え心を澄ませます。情けないやつ。楽しんでくるとするわ。神聖へと導きます。求めるのは真実です。天の苦難を超え心を澄ませます。 Got the better tank, but wife. Especially when wife is SSS right now. 晴れました。未来はずっと平凡でしょう。With everything upgraded. 私について私を頼ってください。私がいる場所が戦場よ。天の苦難を超え心を澄ませます。代わり情けないやつ。楽しんでくるとするわ。神聖へと導きます。求めるのは苦難を超え心を澄ませます。見届けなさい。これが私、ようやく夢の終わりです。 What the fuck? 大したことありません。神聖へと導きます。狩りが情けないやつ。楽しんでくるとするわ。苦難を超え心を澄ませます。 I still don't have her cut to SS yet. 晴れました。未来はずっと平凡でしょう。 Taking a while without without doing any polls. Almost there though. Almost there. Thanks to Norman, but it's still taking a long time. 私について私を頼ってください。私がいる場所が戦場よ。情けな苦難を超え心を澄ませます。見届けなさい。これが私、ようやく夢の終わりです。情けないやつ。楽しんでくるとするわ。苦難を超え心を澄ませます。見届けなさい。これがようやく情けないや
楽しんでくると神聖へと導きます。求めるのは帰りなさい。天の先行を苦難を超え心を澄ませます。見届けなさい。これが私。ようやく情けないやつ。情けないやつ。神聖へと導きます。私について。私がいる場所が戦場よ。勝利しても私には絶対服従よ。そうよね。You know, the other day, I saw a friend of mine on Discord. They were playing TCG Card Shop Simulator, and I was like, "Oh yeah, they have mods for that." Because I've seen people use mods where it's like instead of the TCG card shop sim cards, they were opening like Pokemon cards or Yu-Gi-Oh cards or whatever. So I decided to look up that stuff, and then I was like, I wonder what PGR mods there are. Not just for TCG card shop sim, but just like in general. I saw one for Skyrim, and someone like imported Vera Garnet's like basic attack moveset into it. I was like, oh, that's pretty cool. Ooh. Well. More Nervatia shards. Dedication for a mod. Yeah, it was really cool. It was really cool seeing it. It's kind of funny though, because it's like for Skyrim and shit. Speaking of Nervatia, this Crucible banner with the returns and stuff, it's actually not that bad. I mean, actually not that bad. I mean, yes, it's a lot of pulls just to get all of this shit, but like, I mean, like 20 pulls, 1,500 back. I mean, it's better than getting nothing back. That's for sure. I kind of want to keep my pulls for now. Must resist the temptation. It is tempting, yeah. It's kind of nice. I kind of like it. Anyways, Norman. Alright, time to knuckle down for the next half hour to 45 minutes. Just had to get water. That free weapon residence? Wait, there was a free weapon residence? Oh, right, when you get the extra weapon, right? Or no. Is it? Oh no, right here. This. Oh yeah, that is pretty good. That's 160 pulls though. Do I have any weapon resonance stuff? I don't think so. Oh, what is this? Oh, from the story. Which, by the way, frickin' chapter 40 was so good. A Better Tomorrow was so fucking good. Free weapon too. Can use that as a resonance. Oh yeah, true. That's right. But yeah, no, A Better Tomorrow, chapter 40 was so fucking good. I loved it. Chapter 40 was what? Pretty Uji, yeah. Chapter 40 was essentially what chapter 39 was kind of missing. So it was like, okay, there you go. It does feel like with the previous chapters, they were still good. Of course, they were still good, right? But of course, they still had their like issues and whatnot.
while I did enjoy the previous chapters, it does feel like they were kind of just like, they felt a bit like rushed or a bit empty. I don't know. I still enjoyed them though. They were like if I had to put them on a tier list, on my own personal tier list, it'd be like the previous chapters would be around like maybe B, I'd say. They were still good. They weren't like amazing, not like Wither to Shine or anything, but that's to be expected when it's like a beginning of a new story, as they said before. So. Oh joy, I get to fight. Okay. So the final bosses of this mine area is going to be Gabriel Starfall, Lamia, Moon Eater, Voodoo. Yay. And make sure they're well and updated here. Is this the right memory set? Why do I have Darwin on her again? Yeah, whatever. I guess I was just following some fucking guide. Okay, obviously these guys are the weakest at the moment. I'll give them Matrix. The second weakest would probably be my Lightning. Yes, Energy Field. Strongest is probably Dark. Was that it's like a freaking truck. Alright, let's begin. He hits like a horse. True. She's amazing. She's amazing. 状況を把握。支援プロトコル起動。逃げも隠れもさせないよ。One thing I noticed with this recent patch, after it was finished when it came out and I logged in, what I noticed was that my entire like UI for the combat stages got reset. All got reset to default. And nothing got saved for some reason. I was like, what the hell? So I had to readjust my UI again. 心を澄ませます。見届けなさい。これが私のようやく情けないやつ。楽しんでくれとする神聖へと導きます。 Audio and visual configs too. It was really just for me. It was just the combat UI. That's it. Everything else was fine. 未来はずっと平凡でしょう。 I was like, what the heck? I had to readjust all of those. 最高のゲームをお見せしましょう。オール、私が聖戦を切り開く。共に霧を払いましょう。チップ回収です。ほら、指揮官様。欲望に溺れた彼らをご覧あれ。未練なく生
けるチャンスをあげましょう。 Oh, whoops. 長き夜を I don't know why I pressed 2. 私が戦線を切り開く。容赦しません。逃がしません。未練なく生けるチャンスは私が戦線を切り開く。無垢なる茨よ、全ての罪を清めたまえ。統合の力を持って一層喧嘩共に霧を払いましょう。戦える敵は残ってない。指揮官、私たちの勝利。逃げ場はないぞ。 Veronica is so fucking cool. 戦うに殺し合いは痛快だな。共鳴の鶴ね。まだまだ Damn, what is happening? 足りない。 Hang on. Being interrupted left, right, and center. 逃げ場はないぞ。剣の調べは砲炎は戦列に帰す。四面足眉の金箔乱流と解く。轟音に散れ。残響に乗せて全て滅びなさい。幅共鳴の鶴ね。ここで星屑にこの曲を捧げましょう。オーバーチュアはここまで。ライトモチーフを奏でましょう。ここで星屑共鳴の鶴ね。 Nope. I didn't hold down. I don't know what's going on with me. グラーベフォルティッシモ。 I don't know what's happening with me. 消えろ。 I 戦う think に I'm 値 getting しない。 corrupted. I think the punishing is affecting me. 命乞いに意味はない。この戦いは終わりだ。 I'm getting hit by the red tide, the dark tide, and then ever since Arknight's Enfield, I'm getting hit by the blight tide. Yes, in Arknight's Enfield, there's a thing called the blight tide. When I read that, I was like, what the hell? This is the third gacha game that has an evil tide in it. Tide pilled. Corruption maxing. 自由に創作を始めましょう。 I will say though, with Arknight's Enfield, 弱点見つ支援プロトコル起動。 I'm really close to just like 逃げも隠れも dropping the game さ altogether. せないよ。 Because there's just 状況を把握できてワームウイルス。後ろは僕に任せて。 there's just so many things with the game that they could have done better with. I don't know. 作業終了。あなたのデータは私が守るわ。 I'm gonna wait until their next survey and then I'll probably just drop the game after that. All the factory stuff in the Enfield is so tiring. It's just so exhausting. 私について私を頼ってください。私がいる場所が戦場よ。天の先行苦難を超え心を澄ませます。情けないやつ。楽しんでくれとするわ。 On top of really bad quality of life stuff. 神聖へと導きます。晴れました。未来はずっと Like, you know how in 平和ですよ。 PGR here, when you go into like the simulator thing to get resources and shit, and you can just auto clear as much, you can just auto clear it to the maximum amount of like serum that you currently hold. 私が戦線を切り開 For く。 some reason in Enfield, you can only do like, you can only spend like double the amount of your sanity, which is the stamina in the game. You can only spend double, you can't do like more than twice. But what's even worse is that just to spend double your stamina in Enfield, you have to have a separate like currency, which is really fucking stupid. 戦
戦える敵は残ってない。指揮官、私たちの勝利。 Probably the one thing about infield that annoys me the hell, the most. It annoys the hell out of me out of the 逃げ most. 場はないぞ。剣の調べは砲煙は戦列に四面眉の金箔 Common ランルと request. 解く Either on 高音に purpose. 散れ残響に I don't 乗 know. せ A て lot of people have 全 been て just 滅 like びなさい guessing that it's on purpose just so they can have a devs listened moment or whatever. Because I honestly can't think of a reason why they would have ラ like イトモチーフを奏でましょう。 they would keep it like behind some other piece of like currency. That's I forgot about the whole dodge thing again. グラーベ、フォルティッシモ。 Yeah, extra currency. It makes no sense. So in Enfield, you have sanity. That's your 心地よ stamina. いスコアを織りなすのです。 And if you want to get like the high tier, high grade like materials, like for like EXP or whatever, it costs 80 sanity. 80. 80. That's a lot, right? So if you want to spend double that, it has to be 160. But if you do want to spend double of that, you have to spend 8 sanity usage permits just so you can get double the stuff. Just so you can spend double the stamina. And these sanity usage permits are really expensive too. You have to get them through the stock redistribution thing, where you have to earn factory currency in order to purchase these permits. The worst part is these permits, the amount of permits that are used is based, like one permit is for like 10 sanity basically. So if you want to get, or no, not like 10 sanity, but like if you want to spend double your sanity, which is like 160, you have to use up 8 permits. You have to use up 8 permits, and permits again are like expensive as fuck. It's the most unnecessary like extra step needed just for double the rewards. It's so unnecessary. It does nothing. So it just doesn't make sense why they have that. It really doesn't make any sense. Especially when the original Arknights game allows you to spend 6 times the amount of sanity just to get 6 times the rewards. All in one stage too, all in one go. So I don't know why they decided for Enfield to do that. It's really stupid. It's really, really dumb. It just makes no sense. It's even worse when the materials earned from those stages, they don't give a lot. It's not a lot. It's really not a lot. 幾千の道筋歩むのは激さ状況を把握できてるかな。支援プロトコル起動。逃げも隠れもさせないよ。ウイルスプログラムイン。後ろは僕に任せて。Nuke yourself into the sun if you hear devs listen again. So triggering at this point. 陥落ワンリンクカフカデジタル空間権限ダッシュ Yeah, I'm getting tired of it too. ワームリンクカフカ後ろは僕に任せて。テザコレベルね Where is he? 偽りを破壊す What am I attacking? Oh, るゾンビコンピューター what? 陥落 What the hell? キャンバス準 What 備 is 完 happening? 了 This fight is so weird. この色で未来を塗り替える幾千の弱点見つけたよ。天才的なタッチ
Yeah, it's just one of those phrases that gets so tiring after a while. You know that meme where it's just like, oh, praise Kura Games, and then it points back down to kill Kura Games, and then goes back up to praise Kura Games. That shit's also really tiring, man. Joke or not, it's just so fucking tiring. So exhausting. 私についてきて恐れることはないわ。私の邪魔を私を頼ってください。私がいる場所が戦場よ。あがいてみせてゴミクス。私がいる場所が戦場よ。More accurate fight. 私の邪魔をするなんてずいぶんいい度胸をしてるわ。私がいる場所が戦場よ。私の邪魔をするなんて私がいる場所が戦場よ。私を頼ってください。私がいる場所が戦場よ。あがいて狩りが始まった。全てを粉々に潰すのはさ。私がいる場所が戦場よ。私の狩り私を頼私がいる場所が戦場よ。あがいてみせか私を頼ってください。私がいる場所が戦場よ。That was so fun. It's fun. 勝利しても私には絶対服従よ。そうよね。That was really fun. You're 1984. No, that's fun. It's so annoying because it's really back and forth stuff. Because it really feels like, it really just feels like no matter what, things have to either, no matter what, things are either going to be 0 out of 10 or 10 out of 10. And there's nothing in between. No in between. And that's what's really tiring. People just can't settle. It's either F tier or S tier. Nothing else in between exists or matters. 全ての敵を打ち砕く。戦える敵は残ってない。指揮官、私たちの勝利。Yeah, 私が戦線を切り開く。 I 制限解放。全ての敵は打ち砕く。 think. 戦
Yeah, if you say anything positive, you're a glazer. Say anything negative, you're a tourist, or like you just hate the 逃げ場は game. ないぞ It's annoying, man. It's really annoying. There's 剣 no の in 調べ between. 砲炎は戦慄に四面眉の金箔乱ルと解く轟音に散れ残響に乗せて I'm gonna 全 make て it so. 滅びなさい Yeah. 幅共鳴の鶴ね星屑にこの曲を捧げましょう。オーバーチュアはここまで。ライトモチーフを奏でましょう。ここで星屑共鳴の鶴ね I forgot to hold dodge again. What's wrong with me? It's always with フォ Selena. ルティッシモ I don't know why I'm forgetting about that shit as Selena. 消えろグレースノーこれでお前らの罪を終わらせる命乞いに意味はないこの戦いは終わりだ Final bosses of this one's gonna be in order: Fu Shen, Lilith, Fenrir, Trailblazer. Cool. Dun, 自由に創作を始めましょう。いくさこれが僕の選択だ支援プロトコル起動。 Energy projector. 逃げも隠れもさせないよウイルス後ろは僕に任せて視覚ジャミングデジタル空間権限ダッシュウイルスプロ後ろは僕に任せて雑魚レベルね偽りを破壊する自由にキャンバス準備完了当たれこの色で未来を塗り替える幾千の道筋弱点見つけたよ Uh-oh. 天才的なタッチ行こう屍を越えてもっと遠くへ獲物の匂いがする Ba-dum, 私についてきて私を頼ってください私がいる場所が戦場よ天の戦国苦難を超え心を澄ませます情けないや楽しんでくれとするわ影を刻みます神聖へと導きます狩りが情けないや楽しんでくれとするわ照らし出せ苦難を超え心を澄ませます狩り情けないや楽しんでくれとするわ影を刻みます神聖へと導きます求めるのは真実です情けない苦難を超え心を澄ませます現像はいつか見破られ見届けなさいこれが私ようやく情けないや楽しんでくれとするわ晴れました未来はずっと平穏でしょう最高のゲームをお見せしましょう私が戦線を切り開く共に霧を払いましょうチップ回収ですほら指揮官様
欲望に溺れた彼らをご覧あれ。未練なく生けるちゃ。共に霧を払いましょう。制限解放。全ての敵を打ち砕く。私が戦線を切り開く。静寂に未練なく無垢なる茨よ。全ての罪を清めたまえ。最高のゲームをお見せしましょう。オールイン、それともアウト。共に霧を払いましょう。チップ回収です。ほら指揮官様欲望に溺れた彼らをご覧あれ。 What a finish. 指揮官様、ベッドはそれだけでいいのですか。Oh no, Flame of Hope. 逃げ場はないぞ。 The copyright claim. 剣の調べ砲炎は戦慄にき四面楚眉の金箔乱流と解く。轟音に散れ。残響に乗せて全て滅びなさい。羽ばたく共鳴の鶴ね。星屑にこの曲を捧げましょう。オーバ Okay, ーチ do ュア not は forget こ to こ hold ま down で。 dodge this time, me. ライトモチーフを奏でましょがっかりさせるなよ。共鳴の鶴ね。う。即 There 興 we の go. レセビブ。終幕のカーテンコール。共鳴のこれでお前らの罪を終わらせる。隙だらけだ。全力を見せてみろ。潰される覚悟はできているだろうな。剣の調べ砲炎は戦慄にキス。四面眉の金箔乱流と解く。轟音に散れ。残響に乗せて全て滅びなさい。共鳴の鶴ね。星屑にこの曲を捧げましょう。オーバーチュアはここまで。ライトモチーフを奏でましょ共鳴の鶴ね。う。即興の I レ almost セビ forgot ブ to do the whole dodge thing again.グラーベフォルティッシモ。戦うには共鳴これでお前らの罪を終わらせる。命乞いに意味はない。この戦いは終わりだ。自由に創作を始めましょう。状況を把握。支援プロトコル起動。逃げも隠れもさせないよ。ウイルス後ろは僕に任せて。リンクカフカデジタル空間。いや権限ダッシュ。後ろは僕に任せて。ウイルステン雑魚レベルね。偽りを破壊する。自由キャンバス準備完了。咲き誇りなさい。この色で未来を塗り替える。幾千の弱点見つけ。天才的なタッチ。 Always those pteropods. 行こう。屍を越えてもっと遠くへ。獲物の匂いがする。私について私を頼ってください。私がいる場所が戦場よ。天の閃光を苦難を超え心を澄ませます。見届けなさい。これが私のようやくか情けないやつ。頼
楽しんで神聖へと導きます。求めるのは真実です。天の先行を苦難を超え心を澄ませます。現存はいつ狩りが情けないや。楽しんでくれとするわ。What? 神聖へと Oh, the freaking 導き enemy. ます。求めるのは真実です。天の先行を苦難を超え A freaking like squid-like 現存 enemy. はいつか見破られ Freaking ます。 sea meander or whatever. 見届け Meanderer. 情けないや。 He can freeze you. 楽しん Forgot で about くれと that. するわ。神聖へと導きます。晴れました。未来はずっと平凡でしょう。最高のゲームをお見せしましょう。私が戦線を切り開く。共に霧を払いましょう。チップ回収です。ほら指揮官様欲望に溺れた彼らをご覧あれ。未練なく生けるチャンスをあげましょう。玄関共に霧を払いましょう。制限解放。すべての敵を打ち砕く。未練なく生けるチャンスをあげましょう。無垢なる茨よ、すべての罪を清めたまえ。最高のゲームをお見せしましょう。オールインそれともアウト。共に霧を払いましょう。チップ私が戦線を切り開く。 Wait. 指揮官様、ベッドはそれだけでいいのですか？逃げ場はないぞ。剣の調べ砲煙は戦慄に帰す。四面眉の金箔乱流と解く。轟音に散れ。残響に乗せて全て滅びなさい。幅共鳴の鶴ね。星屑にこの曲を捧げましょう。オーバーチュアはここまで。ライトモチーフを奏でましょ共鳴の鶴ね。う。即興のレセビブ、終幕のカーテンコール。共鳴。これでお前らの罪を終わらせる。隙だらけだ。潰される覚悟はできているだろうな。剣の調べ砲煙は戦慄に帰す。四面眉の金箔乱流と解く。轟音に散れ。残響に乗せて全て滅びなさい。行幸共鳴の鶴ね。星屑にこの曲を捧げましょう。オーバーチュアはここまで。ライトモチーフを奏でましょう。共鳴の鶴ね。 This entire segment is gonna get hit with a copyright claim because of Flame of Hope. この音色たちが This 心地よいス specific コアを OST. 織りなすのです。 Alrighty. Bushen. Nezumiga. Nezumiga, ここで潰す。書き間違っちゃった。弱点見つけて。支援プロトコル起動。逃げも隠れもさせないよ。
ウイルス後ろは僕に任せて。視覚ジャミングデジタル空間ウイルスプログラムインスタ新権限後ろは僕に任せて。 Oh, what happened to the music? It's kind of cooler without the music, actually. Oh, there's the music. 好きだらけね。偽りを破壊する自由に創作を私の支援プロトコルキャンバス準備完了。この色で未来を塗り替える。いくつ弱点見つけたよ。支援プロトコル起動。逃げも隠れもさせないよ。状況を把握できてるかな。支援プロトコル起動。 He grabbed. Ooh, まだいける。 I don't know. 行こう。屍を越えてもっと遠くへ。 All right, here we go. This one. This will go fine though.私私を頼ってください。私がいる場所が戦場よ。苦難を超え心を澄ませます。見届けなさい。ドリティアマジックを見たいですか。影を現像はいつか見破られます。狩りが情けないやつ。楽しんでくれとするわ。大したことありません。ようやく情けないやつ。楽しんでくれ。 There we go. 強い。私はこれがずっと。まだまだ駆け続けましょう。神聖へと導きます。狩りが情けないやつ。楽しんでくれとするわ。すべてをこな私がいる場所が戦場よ。 I heard the woo. She was about to do a growl. Jesus. もっと来てよ。 Oh, she missed. 私がいる場所が戦場よ。天の先行苦難を超え心を澄ませます。情けないやつ。楽しんでくれとするわ。神聖へと導きます。求めるのは真実です。私についてき私がいる場所が戦場よ。勝利しても私には絶対服従よ。そうよね。 Fenrir?私が戦線を切り開く。共に霧を払いましょう。
ップ回収です。ほら指揮官様欲望に溺れた彼らをご覧あれ。受け取っ未練なく生けるチャンスをあげましょう。剣共に霧を払いましょう。制限解放すべて。未練なく生けるチャンスをあげましょう。静寂にキス。無垢なる茨よ、全ての罪を清めたまえ。最高のゲームをお見せしましょう。オールインそれともアウト。共に霧を払いましょう。私が戦線を切り開く。ほら指揮官様欲望に溺れた彼らをご覧あれ。受け止め未練なく生けるチャンスをあげましょう。戦線を切り裂く。共に霧を払いましょう。制限解放すべての敵を打ち砕く。 Here we go. One more. 戦える敵は残ってない。指揮官、私たちの勝利。剣の調べはね、砲炎は戦慄にき四面楚歌眉の金箔乱流と解く轟音に散れ。残響に乗せて全て滅びなさい。羽ばたく鳥と凝固共鳴のするね。オーバーチュアはここまです。ライトモチーフを奏でましょう。共鳴のするね。ピッチがずれました。 Oh my god, okay. 終幕のカーテンコール。 While I was doing that. これでお前らの罪を終わらせる。隙だらけだ。潰される覚悟はできているだろうな。剣の調べ砲炎は戦慄にキス四面眉の金箔乱流と解く轟音に散れ。残響に乗せて全て滅びなさい。羽ばたく鳥と流るる霞に捧げます。 I don't know. What are you doing here? 私もまだまだですね。本田君 Oh my gosh. 抜けて That's not good. ください。砲炎は四面楚歌眉の金箔乱流と解く轟音に散れ。残響に乗せて全て滅びなさい。 消えろ。これでお前らの罪を終わらせる。殺し合いは痛快だ。潰される覚悟はできているだろうな。剣の調べ砲炎は戦慄にき四面楚歌眉の金箔乱流と解く轟音に散れ。 Nice. 残響に乗せて全て滅びなさい。 Ooh, good parry. 砲炎は戦慄にキス四面楚歌眉の金箔乱流と解く轟音に散れ。復調しなくちゃ。 Damn. これごとき
乱調しません。 Kicking my ass there, Jesus. 強戦は霊獣す強化がっかりさせるなよ。残響に乗せて全て滅びなさい。消えろ。共鳴これでお前らの罪を終わらせる。裁く殺し合いは痛快だな。 There we go. 命乞いに意味はない。この戦いは終わりだ。No. God damn it. Just 2 more. Alright, Norman's done. I'm still not done with Warzone just yet, but I don't have Nervatia, so I want to get Nervatia, and then I'll come back to Warzone. Now, I'm going to go through her journal promise. Well, it's not going to be too much reading from me, since all of this is voiced, so... Who knocks at the door? A guest arrives from the far side of the night, composed and calm, carrying whispers of the dead. 本日夕方から明日の日中にかけて空中庭園の一部地域では天候空調システムが降雨モードに切り替わります。外出の際は傘をお忘れなく。 After processing the last file, you stretch your wrists and lean back against the chair, your gaze drifting toward the window. The silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain ushers in the night ahead of time. You hear a soft rustling of mechanical feathers coming from the perch by the window. 本当にびっくりだな。あんたのワーカホリックっぷりは。ネイティアと組んだら火に油、歯車と車輪みたいだろうな。回り出したら止まらない。That's what he sounds like? なあ、誰が窓を閉めてコーヒーを入れて照明を調整したと思う？わしなら星サポート試験なんか一発で合格だな。I wasn't expecting Morgan to sound like that, I'm not gonna lie. Thanks for your help. There's a competition for that? ちょい待ち。今から管理システムに潜って試験項目に追加してやる。ご丁寧に泊まり木まで用意してくれたからな。暇な時はちょくちょく様子を見に来てやるぞ。どうせネイティアはわしを会議に連れてかない。いつ終わるのかもしらんし。Why doesn't she take you? Because you talk too much? わしのどこが一言多いんだ。これはきめ細やかなケアって言うんだ。賢者が学生に空っぽの部屋を埋めさせるって話聞いたことあるか？ネイティアが相手にしてる官僚とも部屋に閉じ込めて会議させりゃいい。奴らの無駄話と責任のなすりつき合いで部屋はすぐにパンパンだ。哀れネイティアは頭脳と話術で完全武装して一人で処刑場に赴いた。代わりにわしがのびのびと自由を満喫してるってわけや。You look around at the displays and data storage units in what is just another ordinary task force lounge, and you struggle to find much to entertain Morgan. You spent the day with me while I worked. Is that really freedom? あんた、機械の当たりガラスなのか？わしの楽しみなんかわかるわけないだろ。If you like it here so much, why not stick around and join Grey Raven? ネイティアから引き抜くなんてさすがだな。あんたには感服するぜ。それこそあいつの思うつぼだ。これを口実にしてあんたにあんなことやこんなこと。A rolling thunderclap threatens to split the heavy air. In that same instant, Morgan's voice cuts off abruptly, as if an invisible hand has seized his voice module. The blue light in the mechanical raven's eyes suddenly extinguishes, replaced by a piercing red the next second.
Dim and eerie, Morrigan's eyes look like the lanterns on a ferry crossing the river Styx. Spreading his wings with solemn dignity, Morrigan opens and closes his beak rhythmically, his ultramarine feathers reflecting cold light. 音声メッセージ1845タイムラグ起動優先度最高再生開始 Your hand was on your pistol the moment something strange happened. Your eyes locked on the Raven. You start recording with your terminal. このメッセージをあなたが聞く頃には私はもうあなたの質問に答えることはできていないでしょうねネイティアつまり私はもう生きる気力を失ったということ私がこの肩書きで話すのもこれが最後私科学理事会補記実験室研究員レノアは研究責任者のバルデン教授がロット番号 CUB-LN129 の実験サンプルに違法なデータを秘匿していることを告発します、該当ロットはすでに登録済みで入庫されています違法データには索敵アルゴリズムの過激な改変が含まれており回収されていません私は正義と真実をあなたに託します When the 黒 rain き鳥よ was... この世界に雨の幕が降りるときどうか孤独に泣かないで Was that last line poetry? A raindrop strikes the window pane incredibly faintly, yet perfectly clearly, punctuating the sighing voice like a final period. In the silence, the patter of rain grows steadier as raindrops trail across the glass like tears. The Raven stands frozen in shock. わしが言ったんじゃないぞ何が起きたのかわしにもわからん機体を制御できなかったし記録も残ってないわしはネイティア Make a reassuring gesture. It's alright, just calm down. A black-winged cub glides over and perches silently on your shoulder, shrinking into himself, still visibly shaken. A quick search for Lenore on the internal network brings up two records, a public notice from the Science Council about her dismissal years ago for experiment-related violations, and a report of her subsequent suicide. An accusation from someone long dead, who was capable of hacking the security director's cub, no less. With the Science Council and Nervatia involved, this is clearly beyond your jurisdiction to handle alone. I've recorded everything. Come on, I'm taking you to find her right now. Your mind's still racing, you open the door, and your gaze immediately collides with a pair of crystalline red eyes. あら Ma'am? A woman with deep blue hair stands at your doorway, draped in what seems like a cloak of night itself, leaning on a long black umbrella. Her expression shifts from momentary surprise to a subtle smile. そう慌てないでカラスさん私はここにいるわ Nervatia's hand poised to knock hovers near your cheek before naturally lowering to smooth out a crease in your collar. Only now do you realize how close opening the door has brought you two together. The damp air from the downpour mingles with her warm, rich fragrance, leaving you momentarily entranced. It's coming down pretty hard out there. I'm glad you didn't get caught in it. Your timing's perfect. I needed to see you. About Morrigan. それについてはあなたと同じだけ知っていて同じだけ知らないわ安全相関が何の備えもなく自分の渡りガラスを野放しにするはずがないでしょ I'm gonna have to increase the voice volume in the settings later. I don't know why it's so quiet in this one while in like the comment stages has been fine. 懐かしい名前と隠された告発メッセージ The female construct speaks in a gentle, deep voice, as if trying not to disturb slumbering souls. 運命というべきかしらカエティ事件の後に沈んでいた謎がまたあなたと私の前に現れるなんて Another long-buried mystery resurfaces before us, both after the Karthaki incident.
I'm the one who witnessed Morrigan's strange behavior, so I assume I'll need to testify at some point. Navatia gives you a slightly apologetic look as she takes Morrigan back, who has been trying to nestle into the crook of your neck. そうなるでしょうね。 Is there overtime pay? Let's go then. I'd rather go with you than someone else. あなたに無駄足を踏ませたりしないわ。安全総監として約束する。同行に感謝するわ。私の証人であり、私と同じ道を行くあなた。 She extends her hand to you like asking for a dance, inviting you to a night of mystery. Ooh. Small meeting room, Science Council. まずはお二人の迅速な対応に感謝いたします。ネイティア総監、グレイレイブン指揮官。That's me. 確認になりますが、総監が代表する告発側と被告発人となるバルデン教授の双方による陳述は全て終わったことに間違いありませんか? On your way here, Navatia's fingers danced across her terminal while you held the umbrella up for you both. You watched her complete the report in mere moments, issuing a summons and scheduling a meeting. Now, Navatia gently strokes Morrigan in his compact form and nods. Across the long table, a man glances at the time on his terminal before offering a slightly apologetic smile and nodding in return. すまんね。慌てて家を出たものだから。妻や子に心配をかけたくなくて。さっきも言ったが、あのサンプル群は入庫前に完全に審査をクリアしたものだ。数も多く、保管用の実験エリアも以前の襲撃で損壊され封鎖されている。我々の限られた人員と物資をこの件に費やすのは適切ではない。もちろんちょうど我々の実験室が世界政府との共同プロジェクトの PR 時期で大事な時期であることも承知している。だから可能な限り協力しよう。結構です。双方の合意の上で監察員が本件の調査および処理を全面的に引き継ぎ、直ちに着手します。Okay. The female construct sitting beside you suddenly sharpens her focus, her gaze as piercing as the blade in her cane. 科学理事会内部の告発案件の調査は安全総監たる私の職責に含まれるはず。私を排除する理由は何？この告発メッセージの音声認証は確認済みですが、何らかの理由で数年遅れて届いたものです。このような状況下の関係者同士の内部調査では世論の納得が得られません。既存の内部統制システムを回避または骨抜きにする行為そのものが信頼を損なう新たな危機なのでは？それにこの案件の中核には補給の専門技術が関わっているわ。内部の専門家による証拠採取の方が迅速な真相究明に適している。ネイティア総監、お言葉ですが、あなたは科学理事会の高等教育課程の出身ではない。いわゆる専門家としての立場について疑義があるのではないでしょうか。So this is Navatia's battlefield. Morrigan's words make sense now. From the other side of the long table, a holographic projection, who has been focusing on something else entirely, suddenly interjects. ネイティアは補給専門家としての卒業要件を正式に満たしている。If God don't got my back, I know Asimov got my back. 彼女の職業倫理観について言えば、当時レノアの違反実験を調査し、調査結果を公示したのも彼女だ。The officer briefly communicates with someone through the terminal before shaking his head despite a flicker of hesitation crossing his face. 首席研究員殿には申し訳ありませんが、監察員が譲歩できる唯一の条件は、双方が信頼できる第三者による監督付きの調査です。それがない限り、承認は難しいかと。どうかご理解ください。私にも上層部に対する説明責任があるのです。
Are we really going to waste time because of trust issues in the meeting room? Out of view from the others, Navatia's gauntlet digs deep into her palm with a pressure that will certainly leave behind marks. Memories from the research facility flood your mind. You understand full well how much the construct before you despises bureaucratic finger-pointing, and how desperately she wants to uncover the truth herself. As the first eyewitness and an external party, could I serve as supervisor? The black feather-clad construct's fingertips tremble slightly as she turns to look at you. The tension in her posture eases almost imperceptibly. Her crimson irises glisten with crystalline clarity like glass melted by fierce winds, then reforged in bitter cold. Reflected in your eyes, her gaze shines with brilliant, shimmering light. Her lips part slightly in silence, as if what she wants to say isn't suitable for the setting. Instead, she entrusts her unspoken words entirely to her gaze. それはグレイレイ分指揮官は信頼の厚い方です。お忙しい中、調査へのご協力が可能であれば、これ以上の条件はないでしょう。皆様、異議はありませんか？異議なし。右に同じく。The office seems to breathe a sigh of relief. The moment he adjourns the meeting, his demeanor shifts to one of affability as he lavishes praise on Navatia and you for your resolve before he hastily exits the room. Walden doesn't linger either. Navatia and you stand up and walk out side by side. Is your palm hurting? Next time, try doodling in a notebook instead. Is your palm hurting? 私のことをずっと見てたのね、カラスさん。そう。確かにあなたの視線が落ちたところだけ、不思議と痛みがなくなったわ。The tall woman tilts her face upward toward the dimmed energy-saving lights and lets out a soft sigh. ここもまた、守るべき戦場。永遠の敵も味方もいない。ただ、変わらぬルールだけがある。例えば、傷は決して見せてはならない。She opens her palm in front of you. これらの後は、何かを握っていれば弱みにはならない。端末だったり、武器だったり。あるいは、誰かの手だったり。Just as you're about to say something, the construct beside you suddenly halts mid-step. Following her gaze, you see Walden standing beneath the portico leading to the entrance and watching the unrelenting curtain of rain. The professor turns around and waves at you two, the light at his fingertips flickering on and off. 君はいつも風のように颯爽と歩くね、ネイティア。ゆっくり話すこともほとんどなかった。最後に言葉を交わしたのはレノアの葬式だった。花を抱えてずっと遠くに立っていた。呼んでも君はみんなの輪に近寄ろうとしなかったな。君がうちの実験室にいた頃、唯一親しく話していたのが彼女だった。もう何年前のことか。調査中です。非告発人と昔話をするつもりはないわ。For the first time today, an invisible rain seemingly has penetrated the eaves, drenching the tireless black-clad construct where she stands. Please go home, Professor Walden. Your family must be waiting. You open the black umbrella and step into the rain, tilting it slightly toward Nervantia beneath the eaves. Extend your hand to Nervantia. With exhaustion and gratitude, Nervantia folds her wings and places her hand in yours, taking shelter in the small haven you've opened for her. 行きましょう。グレイレイブン指揮官。Let me adjust the volume here. 私の活躍を期待してください。私の活躍を期待してください。私の活躍を期待してください。I think that's fine. Alright. Back to it. Seek the past in the deep night.
Thoughts pile on thoughts, wondering why this blackbird speaks at all. Its bright eyes have already burned into the seeker's heart. もう一度だけ考えてみて、ホワイト博士。レノア博士のかつての同僚であり、友人だったあなたの証言は、真実へ至る鍵なの。何度でも言う。俺は彼女が事件に巻き込まれる前に別のチームに移動してる。その件については一切知らない。協力義務はもう果たした。そして個人的な感情の上ではレノアの話をしたくない。科学理事会の安全総監なんかとは特にな。 The visibly exhausted man grips the doorknob tightly, his gaze darting between you and Navantia, who are standing at his doorstep. Eventually he furrows his brow and closes his eyes. 話せることは以上だ。 The door closes in front of you with unmistakable finality. Welcome back, Leodra. Darkness creeps in as streetlights flicker to life. Sunlight rapidly fades after a full day of investigation. You turn toward Navantia with a hint of resignation, only to find her composed aura remains undisturbed as she meets your eyes with the hint of a smile. 渋い顔をしてどうしたの？カラスさん、もしかしてお疲れ？ That was the last witness on our list, and the others didn't provide any useful information either. 聞き込みとは謎解きなのよ。人々の心の鍵穴の形を調べ、それに合う鍵を探す作業。The female construct's fingertip lightly taps your chest, tracing the outline of a keyhole before touching its center. すぐに見つからなくても、鍵はきっとある。少しだけ視点と手段を変えてみればいい。She casually steps forward and leans in, whispering into your ear. つけられている。Oh. 後ろの角、襟を立てたベージュのコートの男。モリガンによれば、3ブロックにわたって尾行してきてるわ。彼の前にも別の影がいた。Beige trench coat. Using Navantia's invert device as cover, you glance over with your peripheral vision and realize the man does look somewhat familiar. Looks like someone is taking a keen interest in our progress. What should we do? 私は影に隠れてコソコソされるのが昔から嫌いなの。相手が誰であれ、トラブルを起こして注意を別にそらしてやりましょう。大丈夫。考えがあるわ。She gives you a sly glance, the corners of her lips curling into a smile. さあ、私の腰に手を回して。She's like, this is my chance. Huh? Put your arm around Navantia's waist. Huh? Without warning, she blows on your earlobe softly, sending a tickle through you. ぼーっとしてる顔も美味しそうだけど、今じゃないわ。言う通りにして。Do as Navantia says. そう。よくできました。Why can't this happen? Why can't this happen with me and Vera, man? Hmm? Oh? The woman in the black feathered dress smiles with satisfaction, tilting her head slightly in one direction. ついてきて。もっとふさわしい場所で話をしましょう。 Wait, then what was the point of putting my hand on your waist? Stella Brew, Babylonia. Okay, never mind. This is probably it. The lighting is dim and dreamy, diffusing into shades of blue and purple like twilight melting into a bioluminescent sea. That sounds cool. Gentle music flows leisurely, threading through hushed conversations, punctuated by the crisp sound of ice cubes clinking against the glass. Linking arms, Navantia and you walk through the scattered crowd like two fish swimming in tandem until you reach the bar counter. The female construct leans casually against the counter, and a bartender immediately approaches. 連れがいるなんて珍しいじゃないネイティア。お連れさんは特別な誰か？
グレイレイブン指揮官だから当然特別ね。 That's me. いや、そうじゃなくてもっと別の意味だったんだけど。 The bartender, clearly well acquainted with Navatia, gestures at the lack of distance between you two, giving you an knowing wink and hands over 2 menus. まずは当店自慢の特製カクテルでも人間用と構造体用それぞれ用意してありますよ。つまみも自慢なんで晩飯がまだならぜひ。 Ooh. Any recommendations, Navatia? 来て早々私の好みを探るつもりね。 It's just a simple question. カラスさんの勇気は称賛に値するわ。じゃ私が一人の夜に選ぶお気に入りを二人でいただきましょう。 Behind the upright menu, she gives you a meaningful glance, silently mouthing, "They're still here," before turning to call the bartender over. 個室を使える？後の注文はすべてそこに運んで。 She has her own private room. 了解。 VIP. After an impressive display of drink mixing flair, the bartender slides 2 brimming coup glasses towards you both. Coupe? Navatia lifts 1 glass with a playful smile, bringing the rim to your lips. With a flutter of her lashes, the female construct's eyes gleam with curiosity and anticipation, her intentions crystal clear. 味見する？ You recall her earlier suggestion about making a scene. This is clearly not the time to hesitate. Take a small sip from the glass in her hand, obligingly. Slurp. After simultaneously, she leans forward, her pale pink lips grazing the opposite rim of the glass as she shares the drink with you. How does that work? Because you'd have to tip the glass over. How does that work? Why don't we just get straws? A whisper only the 2 of you can hear accompanies the lingering taste on your tongue. 飲み込みが早いわね、カラスさん。じゃあの目障りな尾行者に最後のパンくずを投げておくわ。 Her dark gold gauntlet traces slowly down the contours of your arm, brushing over your pulse before sliding into your palm. 個室がそろそろ準備できた頃ね。夜は短く、夢は長い。一刻も無駄にはできないわ。 Stella Brew Private Room, Babylonia. Fancy. The soundproof door slides shut and locks behind you. Motion-sensitive light strips are awakened by the black-clad construct's footsteps, casting a soft glow that is bright enough to keep drowsiness at bay. Navatia sinks into the booth with languid elegance, absently running her fingers through her long hair before twirling a pale strand around her fingertip. さすがだなネイチア。あんたらが中に入った途端、尾行者は監視をやめたぞ。外は引き続きわしが見張るから、何かあったら合図しろ。できれば呼ばないでほしいけどな。なんとなくこれ以上見ちゃいけない気がするし。Every time I hear Morgan talk, I keep thinking of Every time I hear him talk, I keep thinking of Majima from Yakuza. I don't know why. I keep thinking of Majima, man. The Ravens owner, they're not even the same VA or anything, but I just can't help but think of Majima. The Ravens owner cuts the comms before he can finish, her fingertips drumming lightly on the cushion beside her. ここに座って少し休みましょう。ここには私が直々に設置した妨害装置が仕込んであるの。これからが本当の二人きりの時間よ。安全総監としての仕事の一日。指揮官の感想はどうだった？ It's been quite surprising. I'm getting used to it. It's been quite surprising. さすが。幾多の試練を乗り越えてきた精鋭指揮官ね。カヘティ事件でも今回の件でも。 The same goes for you. That was a very effective counter-surveillance technique. 不穏な訪問者には望むものを差し出すべし。
その方が逆手に取るよりもずっと楽なのよ。調査に行き詰まったネイティアが遊び歩く。そんな話なら彼らは喜んで信じてくれる。私たちが手を下すまでもなくね。一方的な幻想に浸れば浸るほど、それが崩された時の怒りは激しい。でも私はその怒りを私に力があった証だと受け取る。Settling for fury seems insufficient. We deserve something better. Under Navatia's slightly surprised gaze, you open the menu and read from start to finish, carefully selecting items. Making a show of enjoying the food is also part of the plan. Doesn't delicious food help sharpen the mind? I feel like the Commandant's just doing this because, man, I'm hungry as shit. Yeah. 付き合えば付き合うほど、あなたって物事の見方がユニークね。Soon, a small service robot knocks at the door of your private room. Its tray holds an assortment of savory and sweet pastries, cheese, and fruit, all prepared in perfect bite-sized portions. That sounds delicious. The delicacies gradually melt away with your fatigue and dissipate your stress. Navatia seems to genuinely enjoy watching you eat, waiting until you set down your utensils before addressing the actual business. もっと私を驚かせて、カラスさん。事件の情報を羅列して交互に質問し合いながら整理していきましょう。認証、物証、当事者双方。この情報パズル、まずは私から始めるわね。Black-clad construct projects recordings of today's interviews from her terminal before rising to her feet and pacing to the opposite side of the room. She plays each recording in sequence, filling the room with statements ranging from blunt to tactful. 見ての通り、今回の共同プロジェクトの実験結果をすぐに提出しないといけないんです。とても手が足りないんです。ネイティアも覚えてるでしょ。バルデン教授がレノアに継いだリソースは当時私たちの間でも羨望の的だった。もちろんその分プレッシャーもあったはず。正直もうずいぶん前の話だし、しかも教授の指名で彼女が担当した研究よ。私なんかが口を挟む余地も情報もなかった。そして個人的な感情の上ではレノアの話をしたくない。科学理事会の安全総監なんかとは特にな。あなたは執行部隊の指揮官。私とは異なる立場、異なる視点から多くの場所で多くの人々に接してきた。 That is correct. 多くの場合、真実は板挟みの奥に隠れている。あなたの目に証言者たちが目していた理由はどう映った？ Ooh. Analyze the busy man, analyze the uninvolved party, analyze the personal matters. What's the personal matters one? With wit or white, there is emotional baggage. 彼は私が進めた調査がレノアを自殺へ追い込んだと思ってる。私が一人で会いに行ったら口を開くことさえなかったでしょうね。Those sentiments may be hiding a clue. Perhaps I should approach him again. Analyze the uninvolved party. Busy man? With Han, there is a conflict of interest. 彼は今、バルデン教授が持ってきた共同プロジェクトの責任者なの。そのバルデンに何かあったら、彼にとっても明暗が分かれる。暗い方は、プロジェクトは中止されて努力は水の泡。明るい方は無実を示し、バルデンの後釜に収まれるかも。彼と同じ立場の者は他にもいたわね。For those who remain silent out of self-interest, we need to appeal to something beyond personal gain.
Analyze the uninvolved party. With Ariel, there is insufficient information. その通りね。彼女の反応が示すのは、私たちが提示した証拠がまだ足りないということ。Put it another way, we can win over these witnesses if we gather more evidence. And that's everything we can figure out for now. 利益、情報、感情。では、目先の損得を超えて、傷を再び見つめ直す勇気を与えるものって何？ What makes someone set aside their immediate concern, find enough courage to confront their painful memories? Empathy, sense of security, conscience and responsibility, conscience. I would say empathy. とても示唆に富んだ答えね。心に留めておくわ。Finding answers. さあ、次はあなたが質問する番よ。The female construct tilts her head slightly, staring at you with intense focus, like a bird that spotted something shiny. In a way, she bears a striking resemblance to the mechanical raven that's always by her side. With that flash of insight, you recognize the most crucial clue. The key evidence in our possession now is Morgan, who played out the whistleblowing report. The deceased was able to hide it within his code and entrust her final wishes to you. Tell me about the story of Morgan, Lenore, and June. Memories brew in her crystal red eyes as Nervatia slowly lowers her lashes, then gently raises them again. With an almost imperceptible sigh, she smiles faintly, impossible to tell whether it's tenderness or melancholy. これまで一度もあの頃のことをあなたに話したことはなかったわね。一羽の無垢な鳥は苦しみで鍛えられた声なら裏切られた者の代わりに叫べると思っていた。でも怒りは彼女の翼を焼き落とし、別の世界と別のルールに墜落させた。私が壊れた携帯ゲーム機を抱えて科学理事会に足を踏み入れた日、私を実験室へ連れて行ったのはアシモフではなくレノアだったの。モリガンの改造技術を教えてくれたのもね。First the teacher, the tech. Echoes from beyond, never again. Disaster once struck again and again until a single sad word appeared in Hope's elegy. Never again, never again. Single sad word? It's not a single word, that's two words. Repeated twice over. 私は過去にとどまる。でもあなたたちの物語はこれからも先に。なぜ？どうしてそんなところに行くの？ That's what Jackie Yanka sounds like. 初めから違った。あんたは最初からカヘティの人間じゃなかったのね。I imagined her voice to be a bit more like deeper or rougher, but still works, still fits. 今日からはその鋭さも爪も覚醒、自制と忍耐を保ち力を蓄えて刀を抜く日を待つんだ。目を覚ましてナイティア。力を抜いて私の呼吸に合わせて。自分の腕を傷つけちゃうわよ。Struggling to lift her heavy, damp eyelids, she slowly focuses on the small, thin woman in a lab coat standing before her. Lenore doesn't touch her. The woman who had guided Nervatia to the laboratory witnesses or remembers her wariness of others with the same precision one would memorize test data. Seeing her gradually slow her breaths, Lenore gives a small nod. もう大丈夫。ありがとう。どういたしまして。
Only then does Lenore's gaze sweep across the numerous holographic displays on the table and settle on the central mount, where a raven-shaped cub sits with half his components exposed, clearly abandoned mid-assembly when his owner became too exhausted to continue. 何か問題が起きたの？調査中なの。ハードウェアには異常なし。ソフトウェアのバージョンとの非互換性がある可能性もある。現状は合成データでの動作確認しかしていないから、今調整するわ。わかった。こっちのデータは明日で一段落するから、終わったら手伝うわ。もう夜中の3時よ。ずっと見張るつもりなら、私の折りたたみベッドで少し休んで。The older woman flexes her wrist, her expression softening slightly as she gives a self-deprecating smile. 肉体ってほんと燃費悪いのよね。大事に使わないと。Perhaps the late hour has weakened Navatia's self-restraint. A question she would never dare ask in the light of day now slips from her lips. なぜ私にいろいろ教えてくれるの？私はあなたの後輩でも同僚でもない。過去に処分歴のあるよそ者よ。あなたに返せるものなんて何もないのに。Lenore presses her brow, the dark circles under her eyes no less pronounced than Navatia's, as she carefully weighs her words. ここで浅い関係のまま深い話をするのはあまり賢明じゃないわ。こんなことを言うと一気に20歳くらい老けた気分。気をつけた方がいいわ。なぜを問うことはできないと口にするのと同じくらい危うい。それでも理由が知りたいなら、あなたが来るまでこの実験室で夜を過ごすのはいつも私一人だった。だからあなたがいてくれることに少しだけ感謝していると思って。Having said this, she lets out a long sigh. ちょっと待ってて。She retrieves a patterned tin box from her desk, opens it, and holds it out to Navatia. A sweet aroma wafts from the tin. Inside are round almond cookies. もうダメって時はこれを食べて自分を慰めて。人生はこんなに脆くないってね。It's like Luke and his candy from Wuwa. 人生はこんなに脆くない。彼女がそんな言葉を口にしたのが今でも信じられない。時々ほんの一瞬だけたまに思うの。あの白衣の内側に詩人の魂が隠されているんじゃないかって。 How long did you work with Lenore? ほんのわずかよ。モリガンの整備記録に彼女の名前をよく見かけたけど、バルデンや他の実験室の責任者たちは私のようなはみ出し物を長くは置いてくれない。アシモフの法的保障は通行証にはなっても身分証や免罪符にはならない。私がこの場所で得た立場は全て私自身で勝ち取ったものよ。補給実験室、放射科学実験室、ナノ科学センター。私は各部門を渡り歩き、許された限りの知識を最速で学び続けたわ。人々は私のことを科学理事会の幽霊と呼んでた。そしてある日、その幽霊はプレゼン資料を携えてアシモフのオフィスのドアを叩いた。そして具体例を用いて科学理事会の安全規則を回避するあらゆる方法を示したの。That must have left quite an impression on him. Sometimes an outsider sees more clearly. あの表情、今思い出しても笑えるわ。でもそのプレゼンのおかげで
私はリスク管理部門の職に就けた。The summoned Morgan reverts to his console form, resting dormant on Nervatia's lap. A black-clad construct traces her finger along his outline, her voice as soft as shadows at night. 私が担当した調査の中で、レノアの行為は最悪でも最重の処分対象でもなかった。人には明日へとつながっている透明な一本の糸がある。でも彼女の糸はその時ぷつりと切れてしまったの。これがモリガンの物語の後半。渡りガラスは空をかけるけれど、人の縁はかつてと同じ場所には戻らない。Leaving the past behind. That sounds familiar. I'm grateful, Nervatia, that you're willing to share your story, and that you've made it through. その視線、言葉。あなたは本当に罪な人ね。You feel a sudden coolness against your cheek. Nervatia has pressed the flat side of her gauntlet to your face. 本題に戻りましょう。検証はまだ終わってない。物語を聞いて新しいひらめきはあった？ Lenore used to be involved in Morrigan's maintenance. A whistleblower report could be planted back then. The fact that you didn't find it means she perfectly exploited your blind spot. 彼女なら計画性と記憶力の両方を備えている。確かにあり得るわ。Yeah, this is the affection story. A meticulous thinker, deliberately leading us to the truth even in death. She must have left more clues. Perhaps the other clues were also hidden in your blind spot like the report, for some reason. A construct in the black feathered skirt crosses her arms, presses a finger to her lips, and nods thoughtfully. モリガンのベースコードをすべて手作業で精査するのは時間的に不可能ね。でも正しい切り口を見つければ最短でたどり着ける。ヒントになりそうなのはあの告発ね。あのメッセージで唯一意味不明な文章があった。最後の一文よ。黒き鳥よ、この世界に雨の幕が降りるとき、どうか孤独に泣かないで。A glimmer flashes in her crimson eyes as Nervatia seems to realize something, turning to look at you pensively. カラスさん、一緒にこの言葉を声に出して読んで。Recite the line together with Nervatia. The moment your voices fade, light strips on the previously dormant console illuminate one by one, humming as he floats upward. Nervatia gently places her palm over your hand. シークレットドキュメント1846タイムラグ起動優先度最高音声認証彼女の名を呼ぶ No prompt is needed this time. You simply gaze into Nervatia's crystalline crimson eyes and the syllables fall from your lips as naturally as breathing. Nervatia. ドキュメントアンロック The female construct's fingers suddenly tighten around yours, as if a mechanical lock has been activated by the right key and gears are clicking perfectly into place. Yours are the gazes of truth hunters, your touch a declaration of victory. Her smile is sharp and spirited, brimming with admiration. Just affection stories. リンゴ。 Well done. 二人でないと解けない謎だったなんて。さあ、私たちの成果を一緒に受け取りましょう、指揮官。Both of you hold your breath in anticipation as Nervatia opens the document. It is a list of names. Beneath the rather short list is a single line of small text. 私は涙を矢にいて捧げ、決意の時を待つ。このリストにある数名は、私たちがすでに訪ねた人ね。でも。Oh, whoops. I thought she was done talking. このリストにある数名は私たちがすでに訪ねた人ね。でもまだ訪ねてない人も含まれている。
Her dark gold-plated fingers tap lightly across the luminous screen, tracing a few marks. 見て、1番目の名前はホワイト博士よ。やっぱり彼は何かを隠してる。Another poem, another key. 矢を射て捧げる。その矢が何かはさておき、レノアはリストの人たちに何かを託したのね。彼らは今も彼女のためにそれを守っている。あなたの予想通りね。この詩こそ秘密を開く鍵なのかもしれない。次のラウンドに進む時が来たわ。The female construct is clearly in high spirits after making progress with the puzzle, her fingers flying across the terminal. She tilts the screen towards you, its glow perfectly illuminating the corners of her smiling eyes. まずは最も難敵から始めましょう。ホワイト博士を説得する方法をひらめいたの。前回は私の名前でコンタクトを取ったけど、今回はあなたの番。グレイレイ分指揮官の名声を少しだけ貸してもらえる？もう文章は完成しているから、あとはあなたらしい言葉で仕上げて。Is it okay if I work on your terminal? もしかして安全総監の仕事ってあれもダメこれも秘密なんじゃないかって心配？そうね。もしうっかり見ちゃったら3冊分の秘密保持契約にサインするか。あなたを科学理事会に移動させて私の首席秘書官になってもらうしかないわね。Then you'll have to sign them with me. The blue-haired woman's shoulders shake as she leans against you, unable to contain her laughter. 本当にその気はないカラスさん。私のオファー結構大真面目なんだけど。I'd rather our relationship not be one of superior and subordinate, and the task force still suits me best. もう少しだけあなたの考えが変わる日を待つわ。心配しないで。これは仕事用じゃなくプライベートの端末。見たければ中身を全部見ても問題ないわ。Infatia lifts her head from your shoulder and gives you a mischievous wink. 渡してる私の連絡先はプライベートのものなの。私たちだけの秘密の宝箱にまた一つ宝石が増えたってことね。You send a letter with the verse attached to Dr. White under your own name. Mere minutes later, a notification chimes with a response, and the female construct raises an eyebrow with composed anticipation. 面会は明日の午前中。向こうも焦ってるみたい。この調子ね、カラスさん。隠し部屋での駆け引きは一旦ここまで。これからはもっとエキサイティングな攻防になりそうよ。Walk the narrow path. She longs for poetic justice and a story where good is rewarded and evil is paid back. The streets have yet to fully awaken when the first light of dawn breaks through. There is still an hour until your second meeting with Dr. White. You check your terminal to confirm the meeting location Nervazia arranged, completely unaware of the blue-purple helmet of a dress silently approaching from behind. Suddenly, a cool sensation brushes against your neck. Turning around, you find a woman with dark blue hair standing in the gentle sunlight, the corner of her lips curled into a smile, as if it wasn't her who had just greeted you with her cold gauntlet. おはよう、カラスさん。ぐっすり眠れた？ Not bad. Not really. But it won't affect the mission. Honestly, for me, it would probably be not really. I never get good sleep. それは緊張のせい？それとも。No, I just don't get good sleep. I'm tired every day. The female construct brushes aside a lock of hair near her temple, her voice carrying a soothing tone. 事件に巻き込まれて大変ね。よりも、私はこう言っておくわ。もう少し
一緒に頑張りましょう。そうすれば安心して眠れる日がきっと来るからって。ここを待ち合わせ場所にしたのは店先で話すためじゃないわ。中へ入りましょう。Pushing open the door, you step into what feels like a small lake of sweetness. The comforting aroma of baked goods fills the air, while the rich fragrance of caramel and butter dances through the space, embracing hungry visitors in its warm welcome. The small shop has limited space, with 3 display cabinets dominating the interior. Atop them sits a row of patterned tin containers, their distinctive design strikingly similar to the cookie tins Nervate described yesterday. しっかり栄養補給してこそ全力で仕事に臨めるものよね。You pick up a tray and follow behind Nervatia, letting her choose the items to put on it. Then, the two of you take seats facing each other at a small wooden table by the window. Oh, we kind of have a place like that here in my city. Or like, you pick up a tray and then you just pick whatever pastries and whatnot. Place them on the tray. In her black feathered dress, Nervatia rests her elbows on the small table, gently placing her chin atop her crossed fingers. A glimmer of anticipation flickers in her eyes as she watches you fork a square piece of apple pie and bring it to your mouth. パイ生地はしっとりしていて厚みがあって、シナモンは使っていない。形も味も空中庭園でこのタイプのアップルパイを出すのはここだけよ。It's delicious. Truly special. It's delicious. これはカエティのアップルパイのレシピなの。店主は空中庭園生まれでもなければ母親の故郷のカエティに行ったこともない。私のことも知らない人。このパイを食べて涙をこぼしたとき、静かに共感してくれたの。Reminds her of home and Margaret. Because Margaret was always the one that brings back like pastries and whatnot. 構造体の生命維持に食事はいらないけど、その味は私の記憶をつなぎ、時と人とを一つにつないでくれる。She reaches out, her ink-dark fingertip brushing against your lower lip, tracing its contour before gently removing a small crumb of pastry. これで、あなたもこの味の記憶の一部。Pleasure's mine. Thank you for sharing this with me. あなたと一緒に味わいたいものはこれだけじゃないわ。これからもたくさん楽しみにしてて。Nervatia responds with a smile, gesturing toward the row of jars on the counter. それと、さっき見てたでしょ？昨日思い出したの。レノアがいつもデスクに置いていたアーモンドクッキー。ここのものだったわ。運命って偶然を惜しまないものよね。ホワイト博士への手土産に一つ買っていきましょう。時に昔の記憶は新しい情報よりも心を動かすものだから。It's pretty smart. Makes sense. But what if it doesn't work? 人の心ほどつかみどころのないものはないわ。でも、だからこそ、やってみる価値はある。It's still early, giving you plenty of time to finish breakfast at your leisure. Nervatia and you rise from your seats and approach the counter, where you ring the brass bell. A tall man with flour, still sprinkled on his face, lifts the curtain and emerges from the bakery's kitchen in the back. ごちそうさまでした。アップルパイ、クロワッサン、クリームホルム、それとアーモンドクッキーを一缶テイクアウトで。それから詰め合わせのクッキーも一缶。これは私の家に配送して。The shop owner nods, retrieves an empty jar, and hands each of you your receipt. The female construct taps the receipt twice and opens the cookie cabinet. 詰め合わせは自分で好きなものを選べるの。私のティータイムの味、あなたに任せるわ。
I'd like some too. そう言うと思った。あなた専用のティーカップも活躍できる。本当はもう少し後で話すつもりだったんだけど。I love cookies. Blueberry, chocolate, lemon butter. With each careful selection, you gradually fill the jar with cookies of vibrant flavors. Ooh, blueberry. Lemon butter. The construct with the wing-like skirt leans against the wall, watching you intensely. Glimpsing her from the corner of your eye, you see her expression melting into a tenderness and contentment you have never seen before in the golden sunlight. これで準備完了ね。じゃあ、あの複雑な心境の証人さんに会いに行きましょうか。Mr. Dr. Complicated. With tranquil surroundings and no onlookers in sight, Nervate steps forward, links her arm with yours, and takes the lead in pushing open the bakery door. The wind chime tinkles gently. You catch a glimpse of the blush spreading across her cheeks, and without a word, you quietly tighten your linked arms. Dr. White's home, Babylonia. The moment the host opens the door, Nervate and you exchange a silent glance. With dark circles under his eyes, the man before you clearly hasn't slept all night. He breathes slowly but heavily, squinting and scanning left and right behind you before speaking in a hushed voice. 尾行はないだろうな。いないわ。安心して。このエリア一帯の監視カメラは私の補給がコントロールしてる。I think a cup like Morgan's really nice. Keeping an eye out for stuff. We meet again, Doctor. Perhaps we can have a more illuminating conversation this time. ああ、入ってくれ。The apartment is dim, with curtains drawn tight against any outside light. White slumps onto the living room sofa, bracing his arms on his thighs. His head hanging low, he gestures limply toward the couch across from him. You gently place the cookie tin you have been carrying onto the coffee table. The soft clink of metal against glass pulls the man's attention back to the present. White's gaze fixes on the floral pattern of the tin. His breath halts briefly, and his hands slowly clench together in a rigid grip. この缶、あの店のだな。レノアはいつもこれを買っていた。Nervate doesn't respond. She simply projects the hidden document calmly. White's own name reflects in his bloodshot eyes. 私は涙を矢にいて捧げ、決意の時を待つ。暗号まで詩にしたのか。あるいは彼女は死のような正義を求めていたのかも。生きているうちに叶わなかった理想を死を目前にしてなお諦められなかった。レノアは最初にあなたをこの正義の天秤に置いた。最後の瞬間、彼女がまず思い出したのはきっとあなたね。White presses his forehead against his clasped hands, as if this is the only way to support the weight of his head. After a long silence, he looks up, his eyes awash with both pain and fear. もし天秤に重りを乗せてもちゃんと傾かなかったら、レノアはもう死んだんだ。俺たちが何をしても彼女は戻らない。もし敗訴すれば彼女の名誉は、論文から名前を消され、狂人だ、裏切り者だと罵られるかもしれない。そして俺自身もバルデン教授によって研究の未来を潰される。俺の夢も俺を誇りに思っている両親の思いも全てが結局俺のどんな選択も間違いにしかならないのか。 Silence hangs like a heavy curtain, enveloping the room. Nervate's fingers tighten almost imperceptibly atop her knee. Her words carry weight because they're true, and she herself has never backed down under pressure. The weight of truth cannot be diminished.
but it can be shared. これらの後は何かを握っていれば弱みにはならない。端末だったり武器だったり、あるいは誰かの手だったり。 Take Navadia's hand in yours. Place your hand in Navadia's tense shoulders. Give a gentle squeeze. She said hand, so I'll do that. Glory is blinding, and miasmas can be suffering. Staying true to one's heart means going through the narrow door off the beaten path. Long before your paths converged at that research institute, Navanti and you had already understood this truth. You both wandered and struggled on your separate battlefields, paid your prices, and journeyed tirelessly through starlit nights until you finally stand side by side. This is a precious bond that only you truly understand. Therefore, whether beneath a burning golden tree, amid raining fire, or in a cramped meeting room before just a handful of people, she and you would always make the same choice. The construct of the black feathered dress looks deep into your eyes as two idealists hold each other tight. ホワイト博士、これはあなたとレノアの約束。ガイアの言葉は時に傲慢で、時に残酷なだけよ。あなたの心、それだけがこの問いに答える資格を持つ。一日、一週間、数十年、この苦しみは癒えないかもしれない。でも今、あなたはそのリストに目を向け、対峙しようとしている。それは、心が答えを出した証なのかもしれないわ。Under Navatia's watchful gaze, you pick up the cookie jar from the table, open it, and offer it to White. The sweet fragrance of bygone days drifts through the air. The haggard man lowers his gaze toward the cookies in the jar. With trembling shoulders, he reaches out, takes a cookie, and places it in his mouth, slowly chewing as he closes his eyes. Tears slide down his exhausted face. やっぱりうまい。 He roughly wipes his reddened eyes with the back of his hand as if steeling himself. His voice rises from deep within, carrying a clarity born of burned bridges. 申し訳ない。君たちを追い返したこと本当にすまなかった。あれはただの八つ当たりだった。どうしても思い出してしまったんだ。もしあの時俺がこの指揮官のように強く勇敢に彼女の隣に立っていたら、彼女があんな風に孤独にならずに済んでいたら、一人で命を絶つことはなかったんじゃないか。He takes a deep breath and shakes his head. 全てが遅すぎる。彼女にはもう追いつけない。でも挑むことすら諦めたら、俺はきっと一生自分を許せないままだ。当時彼女からあの数字の羅列をもらった時、それが遺言だなんて思いもしなかった。He pulls out a necklace from beneath his collar, opens the pendant, and removes a tiny chip from inside, handing it to you. You insert the chip into the terminal, letting it load and be analyzed. Navatia's crystalline red eyes remain fixed on the string of characters that appears. この形式、桁数、そして命名規則。これは実験サンプルの番号ね。レノアの告発メッセージにはロット番号しかなかった。でも個別の識別紙が手に入ったからには特定個体をダイレクトに追跡回収できるわね。There's more than one name on the list. つまり番号は他にもある。私たちの推理は合ってるわよね、ホワイト博士。ああ、その通りだ。実は俺と他の連中には秘密の通信グループがある。レノアの事件の直後に作ったんだ。彼らを説得してみるよ。みんなあまりにも長く黙りすぎた。
The security director of the Science Council gives him a solemn nod. ご協力ありがとう。証拠の回収は私たちに任せて。We won't let you down. Vatia opens the test sample tracking system and it rapidly inputs the ID. Both she and Dr. White find themselves holding their breath as they wait. The search result appears, and Navatia crosses her arms as she studies the map. なるほど。悪い知らせといい知らせが一つずつね。悪い方から。サンプルが保管されている実験エリアは過去の襲撃事件で封鎖されている。しかも最近、機械体の暴走警報が出ていた。Her red eyes narrow as coldness seeps through every word she speaks. でも、この警報の件は誰かが握りつぶしたのね。科学理事会には届いていない。Walden's reach extends far. 監察員の四半期報告書も書きがいがあるってものね。Oh. そしていい知らせは、こんな危険が潜むエリアにバルデンだって簡単に立ち入ることはできないはずってこと。We would. いつものチェスの定番プレイヤーなら、コストだの調整だの理由をつけて責任をなすりつけ合い、この事件は体制の迷路で跡形もなく消えていたでしょうね。We're not here to play chess. We're here to flip the chessboard. さすがカラスさん。じゃあ、本物の爪を彼らに見せてやりましょう。When it said flip the chessboard, I just imagined like just entirely flipping the table over. Man, fuck this game. The construct in the black feathered skirt rises, her smile growing sharper as she changes the subject. でも、危険地帯に踏み込む前に、ちょっと私についてきて。安全相関から相棒への全面的セキュリティアップグレードよ。I do like that in this affection story, it is a bit kind of like in the main story chapter, where the main story was like trying to figure out the truth behind the Garthaki like explosion, the great Actelic explosion. That's kind of like Vatia's whole deal too, just wanting to find the truth and stuff. So this affection story also continues to focus on the truth-seeking stuff. A sea of tears suspended like arrows. This pursuit of truth is like walking a long road through a rainy night. Even those who walk together can drift apart. May those who come after us be lucky enough to walk side by side. Security Director's Office, Science Council. The black-clad construct leans casually against the interior side door, tilting her head with an enigmatic smile. どうしたの？立ち止まっちゃって。ほら、入ってきて。The sign of the door reads Director's Lounge. そうよ。This security upgrade you mentioned happens here? その通りよ。壁際の観葉植物が気になる？確かに健やかに育ってるけど、今は時間がないから観察は次の機会にしてね、カラスさん。Follow Navatia into the lounge. The small room before you lacks any personal character, differing from a standard task force lounge only by the addition of a full-length mirror. Your host moves with light, nimble steps to your side, guiding you to stand before it. 身分情報の登録を開始。権限、私と同等。A soft blue glow lights up from the mirror's frame, scanning you from head to toe before the mirror silently slides to one side. Oh, a secret room. As you step inside, lights gradually illuminate to reveal a secret chamber. Three massive glass display cabinets line the walls, surrounding a circular platform in the center.
From firearms to daggers, from walking canes to accessories. They are all uniformly coated in matte black, with bright purple raven emblems etched into their surfaces. The equipment surrounds you both like a circling murder of ravens, poised and ready for action. Oh, that's pretty cool, actually. ようこそ、私のクローゼットへ。ここの装備は、科学理事会の支給品よりずっと面白いわよ。That's actually really cool. 全部私が設計し、テストしたものばかり。精密かつ効率的で、動作に完全フィットするわ。唯一の欠点は、量産できないことね。Giving me John Wick vibes. ま、もともと誰かと共有するつもりなんてないんだけど。Am I the exception? Point at yourself. Point at yourself. あなたは私にとって特別だから。例外なのは目の前の装備だけじゃないわ。もう一歩前へ。そう、円の中央に立って、ちゃんとチェックしないと。Her piercing gaze examines your figure inch by inch, as if you were the centerpiece of her private collection in the secret chamber. うん。グレイレイブン小隊という装備は、あなたをしっかり守ってくれているわね。でもこれから行く場所は、科学理事会の実験エリア。対策を誰よりも理解しているのは私よ。Lost in thought, she pauses before a row of tactical harnesses, selects one, and walks toward you. 対監視型戦術ハーネスよ。内蔵されている妨害チップの性能は通常の数倍。特化補給のバイオニック感覚を狙い撃ちにするわ。Ah, specifically designed to counter the bionic sensory systems of specialized cubs. So, ちょっと腕を上げて。She leans in close, so close that you can bury your nose in her hair if you lower your head. She unfolds the harness across your chest, her fingers slipping beneath your cape to secure each clasp along your shoulders and back. Maintaining this embrace-like position, she tugs at the adjustment straps behind your back. きつさはどう？ A bit tight. Could be a notch tighter. A bit tight. Yeah, it's fine, I guess. Her dark gold gauntlets slide away from your ribs as she gently takes her forearm and turns it over. Her thumb slips between your tactical glove and sleeve, pushing the cuff back slightly. ここにスーパーデコーダーを貼って、私の端末と直結させる。つまり、私と同じ暗号解析能力をあなたも持つってことよ。I head out. All right. Thanks for hanging out, Liuju. Have a good rest of your night and enjoy the rest of your weekend as well. The weightless, slim device disappears inside your sleeve, barely noticeable, while she continues to hold your wrist. 心拍と脈拍が上がってるわね。ただの安全確認よ。何をそんなに緊張してるの？ Not nervous. Turn your head and grasp Navatia's wrist. I'm not nervous. Partners should inspect each other's gear, shouldn't they? なるほど。ごもっともね。じゃ、お願いするわ。She gives you a playful glance before turning away, casually sweeping her wave-like hair to one side and revealing the curve of her neck and back. 腰のあたりにあるでしょ？ダークゴールドのパーツが。全部精密に設計されてるの。体バランスの補正に関わるから、外装にしっかりはまっていないとダメなのよ。自分じゃ確認できないから、押してチェックしてくれる？ The moment your fingertips touch the warm plates, you hear Navatia let out a soft chuckle. もうちょっと力を入れてもいいのよ。Apply more pressure check again. They're all secure? Sure, why not? She asked for it. How do you usually check them? モリガンに鏡を持たせて確認してるわ。The tall woman leans back gently, her wing-shaped invert device brushing against your neck. でも、今は調査に出かけていて不在。
Why don't you have a mirror in here then? No sooner has she spoken than the comms on her wrist begins to blink somewhat hesitantly. 分かってる。間が悪い。悪いよな。わしは何も聞いてないから、本当に本当に。本題だが、サンプルの証拠が全部揃った。全部で4つだ。ホワイトのやつら、なかなかちゃんと仕事できるんだな。マップ確認済み、座標ロック済み。さあ、仕事の時間だ。目標の実験エリアで証拠発掘。スリリングな任務だ。入り口で待ってるから、すぐに来てくれ。Mechanical Raven hastily terminates the call. His owner closes her eyes and shakes her head helplessly, but she fully resumes the commanding presence of a security director when she looks up again. 出発しましょう。Starting to move out.「暴走した機械体はまだここに閉じ込められているわ。カラスさん、私たちから離れないでね。証拠を持っている4体の機械体サンプルのうち3体の座標がこの扉の向こうにある。扉を私が開錠するから、あなたはモリガンと残りの1体を回収して。わしについてこい。こっちだ。Ooh. Investigate. Unauthorized data has been recovered. Is this another recording? こんにちは、モリガン。私はネイティア。共に過ごした時間で言えば、あなたの旧友よ。さあ、目を開けて、この世界と私を見て。Ah, so what? わしが起きた日の映像じゃねえか。Orkin first got just was born. あいつ昔は優しかったんだ。でも今は聞こえてるわよ。扉が開いたわ。証拠を手に入れたらこっちに来て。Camera sensitivity is called. It's so slow. Just something I gotta get used to. Unauthorized data has been recovered. Lenore's journal. Navate has reviewed the previous experiment record. This child's ability to learn is truly remarkable. I had no explanation for the data entry she pointed out because it was fabricated. Project bidding timeline has kept us from pursuing perfect records. He said, I did it, but it doesn't matter. But does it matter who's responsible? What am I even? あれからレノアは私に実験記録の閲覧権限を与え続けてくれた。She didn't want to deceive you either. She couldn't lie to herself either. If it's a... She couldn't lie to herself, I'd say. そうかもしれないわね。人の心って複雑だわ。このコアの暗号化方式、面白いわね。解読を手伝ってくれる？セキュリティアップグレード後の装備を試すいい機会だわ。Unauthorized data has been recovered. レノア、まだ私に伝えたいことはある？いえ、送還の申し立てに対して異議はありません。これほど最悪でかつふさわしい昇進祝いは他にないでしょう。これが最後に交わした言葉だった。What she concealed back then still awaits us ahead. ええ、すべて明らかにしてみせるわ。残りの証拠はあそこね。信号がおかしい。警戒を怠らないで。I think these are... 気をつけて、私がやるわ。迷えばいい。完成だバ
断罪。死刑だ。もう死者は二度と戻らない。さあぶった切れ。絶望したん。私に捧げなさい。もう一度奏でましょう。絶滅の不法。ひざまずきなさい。断罪。死刑だ。完璧なフィナーレ。死者は二度と戻らない。絶望したん。私に捧げなさい。奏でましょう。絶滅の不法。ひざまずきなさい。完璧なフィナーレ。断罪。迷えばいい。完璧なフィナーレ。死者は二度と戻らない。これだわ。最後の正義の重りがあるはず。Unauthorized data has been recovered. 映像。 Hidden video. ネイティアへ永遠の別れの前に。気軽に開けるメッセージじゃなさそうね。カラスさん、私と一緒に見てくれる？ Of course. I'm a witness too, if you don't mind. ありがとう。あなたが見守っていてくれるだけで何でも乗り越えられる気がするわ。Under the cold, dim light of the testing ground, Navatia gently touches your cheek, her eyes crinkling slightly. 平気よ。ただちょっと疲れただけ。あなたからエネルギー補充させてもらうわ。We've secured the key evidence. There's still time before we confront Wallen. Do you need to rest a bit longer? We can check this message after we leave. The female construct scans the room, her lips pressed together. Decommissioned mechanoids still spark occasionally, while dust has collected on the workbench where she once worked. Silence envelops everything, broken only by the hum of her frame's operation and the soft hum of your breathing, or rhythm. ここで読みましょう。彼女の最後の言葉は、彼女が全てを捧げたこの場所に残すべきだから。She opens the terminal and presses play. A holographic image materializes, showing the petite researcher, gazing from across the river Styx years after her death. タイムスタンプ関係ないか。このメッセージがいつアンロックされるかは重要じゃない。重要なのは私の遺言が正しい人の手に届いたということ。よくやったわネイティア。そしてお見事ね。ネイティアの同行者さん。You see the same astonishment on Navatia's face as yours. The woman in the recording finishes speaking, offering only the slightest hint of a smile. あなたたちの今の表情、手に取るようにわかるわ。なんと言っても、ヒントを詩にして誰かと一緒じゃないと解けないようにしたのは私だから。これは単に暗号化のためじゃない。子供の頃の趣味みたいなものね。古代ギリシャ語では詩人と創造者は同じ言葉なのよ。科学者が堅物だなんていう世間の先入観は捨て去るべきよね。Navatia lets out a soft chuckle beside you, her eyes meeting yours with a warm glow of understanding. 彼女って本当に。In the recording, Lenore takes a deep breath, her expression growing complex. この言葉、本当は直接あなたに伝えるべきだった。でも、言えなかったの。ネイティア、私はあなたを恨んでなんかいない。忠告も警告も、あなたは誠実に言ってくれた。
それは同じ研究者として誠意と責任に基づいた行動だった。私が最後に責めたのは近道を選びすぎた自分自身。時間がないなら試験回数を減らせばいい。どうせ実戦での誤差なんて誰も気づかない。予算が足りないなら安い素材で代用すればいい。事故は想定内。誰も深く追求しない。前へ進むために私は嘘を重ね続けた。時には自分すら騙すほどに。そんな時にある過ちを犯したとされる部外者の少女が現れて細部にわたるまで質問してきた。あなたは何も間違っていない。なぜと問うただけよ。それがいつから過ちになったのかしらね。She shakes her head. あなたを見ていると歪んだ戦法さえ覚えたわ。何も持たず恐れず自分の信じる者のために突き進むその姿。でもいざ自分が同じ立場に立った時、待っていたのは解放ではなく無念だった。叶わなかった夢、伝えられなかった言葉、差し伸べられなかった手。ネイティア、これがあなたが背負ってきた世界だったのね。Navatia stares at the projection in stunned silence. The hologram is just a monologue. It can never hear her answer. 真実を求めることは天夜の長い道を歩くようなもの。共に歩む人がいたとしても必ずしも並んで歩けるとは限らない。それでも私はこの道を行くわ。あなたは私を再びこの道へと連れ戻してくれた鳥なのよ。あなたとあなたが選んだ同行者に有り余る幸運が訪れますように。もしこれがあなたにとってまだ意味を持つのなら、この完全な死を私からの祝辞として受け取って。 The projection wavers and begins to fade. In the silence, you feel warmth slip between your fingers as Navatia reaches out and gently presses her fingertips against yours. Her crimson eyes glisten in the dim light. 黒き鳥よ、この世界に雨の幕が降りるとき、どうか孤独に泣かないで。私は涙を矢にいて捧げ、決意の時を待つ。涙の海が逆まき、宴会色の雲を貫く時、光と影が交わり、あなたと私は共に歩む。 The syllables dissipate into the air as the departed returns to eternal silence. Navatia clutches the darkened terminal, completely motionless. Silently stay by your side. Man. Got a lot on our mind, huh? Comfort. Just comfort her. Navatia. At your gentle call, she turns around slowly and almost imperceptibly, taking a single step forward before quietly lowering and resting her head on your shoulder. Silently embrace. Time seems to lose its cadence, and the world beyond fades from sight and sound. All that remains is the construct in your arms who, for this moment, has lowered all their defenses. カラスさん、あの研究所の前であなたの手を握れたことが、今まで一人で歩んできた私にとって一番価値があってかけがえのない出来事だった。United in light and shadow, the raven whose eyes reflect the human heart, doomed to be alone for staring at the truth,
finally meets a soul that can fly beside her. Gray and black feathers become a mirror for the light. Professor Walden's office, Science Council. Sunlight pours through the floor-to-ceiling windows into the spacious, immaculate room, making the models, publications, and academic medals in the display cases gleam brilliantly. On the wooden desk sits a cup of steaming green tea. The man behind the desk glances briefly at the mechanical raven perched nearby before shifting his attention back to his Science Council colleague. 友人が育てた新種のお茶だ。どうぞ。The female construct's lips curl into a slight smile, but she doesn't pursue the topic. ここの通信遮断システムは補給を想定してかなり強化されているみたい。随分と用心深いのね。1対1の面談を求めたのはそっちだ。私はただ誠意を見せただけだよ。正直少し意外だった。君はあのグレイレイブン指揮官といろいろと忙しいと聞いていたから、てっきりあの人と一緒に来ると思ったよ。それは同僚としての心配？それとも私と指揮官が親しすぎて職務をおろそかにしているとでも言いたいの？もし前者ならそのお気遣いをありがたく受け取っておくわ。後者ならちょうどよかった。最近の仕事の成果をお見せするにはうってつけね。Holographic screens unfold in layers before her. With a flick and sweep of her fingers, Nervate surrounds Walden with projections of code, blueprints, and text logs, all being rapidly scrolled through. これらは CUBLN129 ロットの複数サンプルから抽出された陰徳データよ。補給の人工索敵システムをここまで削減する案は少なくとも理事会で3度却下されていた。それなのにあなたは一部の試作機でこっそりと使用した。反応速度の数値が見栄え良くなるならプログラム暴走による実戦での死傷者増加のリスクなんてあなたには取るに足らないこと？別の記録も見てみましょう。あなたはレノアの実験期間を本来申請されたスケジュールより3ヶ月短縮させてる。改ざんデータは成功で助成金審査にぴったり間に合ってる。他の記録も思い出すのを手助けしましょうか、バルデン教授。そうそう、モリガンの追加アップデートに感謝して。技術者たちが誤って告発メッセージの起動を遅らせてくれたおかげであなたの快適な日々が数年長引いたんだから。Walden's face is lit by the chilling light of the projections. His gentle smile fades, but he shows no sign of panic. He leans back slightly into his wing-back chair, his gaze sweeping across the floating evidence as if they were nothing more than fabricated stories from some pulp fiction. 見事だね。君もレノアも。彼女は常に完璧な仕事をした。ただやはり表向きとは違って自分の研究を本気で信じていなかったようだ。惜しいよ。本当に信じていたなら死なんて選ばなかったはずなのに。何それ？つまり彼女の死にあなたが関わっていると？そんなに恐ろしい人間じゃない。むしろ私は他の道も用意してやっていた。別の場所で研究を続けるように進めたりもした。才能ある研究者はどこにいても価値がある。私はその価値を理解している。The blue-haired construct reacts as if she's just heard a distasteful joke, her expression turning cold. 承認、尊重、空っぽな言葉ね。
自白書を書き始めないならもう少し今に関係する話をしましょうか。やっぱり監察員より先にあなたと会ったのは単なる時間の無駄だったかも。あるいはその後の面談全てが不要になるかもしれない。The man rises to his feet, walks to the window, and opens it just a crack. A whisper of wind slips into the room. ネイティア総監、君の真実への執念には感服するが、真実の定義はもっと広くあるべきじゃないかな。今日の天気は実に快適だ。だがこれは偽物の天候。地球を失った人類が模倣した空だ。それでも心身にはいい影響を与える。私の仕事も同じだよ。私の成果は空論の産物だと思っているのか。そうじゃない。私は一つ一つ実際に成果を積み上げてきた。外野が科学理事会をどう思っているか君も分かっているはずだ。人々は成果さえ享受できればその過程には関心を持たない。The man gestures dismissively toward the holographic screen. これらを公開すれば私を定職に追い込めるかもしれないが、進捗の遅れや成果が出ないことを恐れる上層部は君を責め始める。書類や面談に追われるのは君だろうな。この茶番が終わる頃には私たちはまた同僚に戻っている。だったら監察員で時間も信用も無駄にするより新しい協力関係を築いては。そのためにカードを見せたんだろう。That's exactly what she was waiting for you to say. She was buying time for me. 誰だ今の子。 Oh, whoops. I didn't mean to. Here. 誰だ今の声は誰だ。 The moment you disconnect and open the office door, you see Navatia rising from her seat with perfect composure as Morgan gracefully glides down to perch on her shoulder. 早かったわね、カラスさん。指揮官と視界共有してる間ずっと黙ってなきゃいけなかったんだぞ。あのくだらない話も全部聞かされて精神的損害賠償を請求する。Walden's face transforms into a kaleidoscope of emotions. His gaze darts between you, Navatia, and Morgan before finally locking onto you with dawning comprehension. いつから聞いていた。Says the T. Doesn't matter. I heard everything I needed to hear. 今教授が何を考えてるかを当てましょうか。寄宿生だった部外者がどうやって自分の遮断システムを破ったんだ。一体こいつは何を企んでいるのか。その質問にはカラスさんが連れてきた人たちが答えてくれるわ。You step aside as Dr. White, accompanied by several researchers and uniformed agents from the control court, file into the office in an orderly manner. Seeing all these people suddenly appearing has seemingly stolen the air from his lungs. Walden staggers back a step, clutching the edge of his desk for support. 総監一人ならこのスピードで解析するのは難しかったかもしれない。でも俺たちが手を貸せば話は別だ。あなたが唱える承認やリソースの言葉にもう惑わされない。予算を奪われ課題を潰されても俺たちの才能までは奪えない。自分で思うほどあなたは天才じゃない。人々は成果さえ享受できればその過程には関心を持たないと言っていたな。俺は過程を大事にする。ネイティア総監もそしてグレイレイブン指揮官も同じだ。 Right. He clutches the necklace at his chest with one hand while pointing skyward with the other. そしてレノアもそうだ。
The control court officer beside him offers a brief, measured applause before turning to Walden with an instantly chilling gaze. 内部調査の結果、証拠は当初の想定をはるかに上回っている。あなたが関与した複数の重大な違反行為、監査機関への軽視的行為、贈賄未遂。当局は特別調査チームを設置した。よってあなたの全ての職務を即時停止とし、今から我々と共に指定施設に赴き、聴取を受けてもらう。He turns toward you and Navatia, acknowledging you with a respectful nod. 調査がここまで円滑に進んだのも、グレイレイ分指揮官の迅速な連絡と安全送還の見事な戦略のおかげです。本当にお疲れ様でした。ここから先は我々が担当します。The control core personnel surround Walden completely, and the man's previously unshakable composure finally shatters to pieces. 待て、貴様ら、何様のつもりだ。何がわかるって言うんだ。ネイティア、私が科学理事会のためにどれだけ尽くしてきたか知ってるだろう。君やこいつらのような恩知らずに私を裁く資格があるのか。 As Walden spits his venomous accusations, Navatia coldly turns halfway toward him. She lifts her chin as daylight from the corridor streams across her face. Her crimson eyes burn with startling intensity, as if all her caution and restraint have been incinerated to reveal the unyielding steel beneath. あなたを裁くのは私じゃないわ、バルデン教授。真実があなたを裁くのよ。真実はあなたの妄想では歪められない。あなたの詭弁に私が耳を貸す必要はない。真実はそこにあるものだから。私の仕事はあなたをそれに向き合わせることだけ。 She turns to face you, her eyes meeting yours with absolute pride and trust. そして私には私の真実を見てくれる仲間がいるわ。 Return her sentence with a look of equal resolve, and together with Navatia, you step forward into the light without turning back. Navatia's private lounge, Babylonia. Exhaustion and a sense of accomplishment from closing the case wash over you. Your body craves rest, but your mind remains unusually alert, so you accept Navatia's invitation to celebrate without a second thought. But you have now expected the female construct to lead you to her private sanctuary instead of the bustling commercial district. Instead of the rumors circulating out there, you find traces of her genuine life in here. Soft seat cushions, neatly arranged throw pillows, and potted plants nestled in the corners. Blue-haired construct sits down beside you, carrying a matching pair of differently colored mugs. She hands you the one emblazoned with a gray raven. 今日の特製ブレンドはアルコールもカフェインも一切入ってないわ。神経にもお休みをあげないとね。この一杯は帰らぬ人々へ、そして別々の道を歩んでも再び交差した者たちへ。Oh, there's always that one brief pause in between sentences that make me think they're done talking. Pleasure's all mine, and to us, pleasure's all mine. Yeah, I'll play through it again. この一杯は帰らぬ人々へ、そして別々の道を歩んでも再び交差した者たちへ。ナイスコンビだったわね、カラスさん。There we go. Navatia and you exchange soft smiles as your mugs clink with a crisp sound. The beaks printed on both cups touch briefly before parting ways. Navatia leans back with her mug, letting the cushions support her. She turns to look at you, a few strands of hair by her temples now charmingly disheveled. 本当はこんな波乱尽くしの週末になるはずじゃなかったのに。
予定は狂ったけど、やりたかったことは全部できたわね。As she speaks, her fingers lightly tap the air as if crossing off an invisible checklist. 雨の夜の散歩、夜更けの晩酌、一緒に朝食を食べ、一緒にお菓子を選び、家に帰って一緒に特製ドリンクを飲む。So, it was all part of your plan. It seems being with the right person matters more than any plan. Let's say that. 羽が自慢げに逆立ってるわよ。でもちゃんと総括できたわね。カラスさんにプラス10点。過密なスケジュールの中ですれ違いながらも糸を紡ぎ、交差する瞬間を心から味わう。これは長期的な研究課題ね。でも課題自体も研究の相棒もどちらも私の興味対象よ。Same here. I look forward to our continued collaboration. 実はリストには載ってなかったけど、一つ嬉しいサプライズがあったわ。Oh? The construct, nestled in the sofa, gazes at you with tender eyes. She sets her cup aside and snaps her fingers in the air, and Morgan flies in from another room, bouncing playfully before settling on her knee. ネイティア、ついに決意したのか。わしは 1000% 応援するぞ。Navate's hand freezes mid-stroke along the mechanical raven's crest. After a moment's hesitation, her fingers move to pinch his chattering beak shut. プログラムのどこがどうなってこうなったのか。まあいいけど。She releases her grip and taps the raven's little head with her fingertip. Morgan, however, clears his throat and turns towards you. これからネイティアが見せるやつは彼女にとって非常に大切なことだ。あんたにしか見せないってことだ。わかるね? Strangely enough, you can somehow read an expression between concern and embarrassment on the mechanical raven's face. Before you can respond, Morgan transforms back into a console, falling completely silent. So, what is it you wanted to show me? カヘティ事件の後、私はたくさんの記憶を取り戻した。Right. まるで整然とした図書館に突然時系列不明の蔵書が流れ込んできたみたいに。それをモリガンと一緒に整理したの。Okay. モリガンは私の過去の人生における普遍の存在。モリガンが保存した記録は私の記憶を照合する座標軸。でもモリガン自身も何度も壊れて記録は曖昧だったり不安定だったり。でもね、レノアが残したファイルの中に彼女がわざわざ用意したモリガン専用の治療プログラムを見つけたの。Treatment protocol designed specifically for Morgan. The female construct gently bites her lower lip, a faint blush rising to her cheeks. Despite this, her gaze never wavers as she meets your eyes. あなたがいなければこのプログラムを見つけることはできなかった。だからモリガンの記録と私の意識界、修復されるすべての瞬間をあなたに見届けてほしい。That is a pretty big deal. This is her own personal, it's her own personal, memories and shit. I'll do my best. What should I do? いつものように私と意識リンクして。Infatia leans forward, gently pressing her forehead against yours, and closes her eyes. Mind deep dive. 左から来る。ネイティア、あいつが左から襲いかかろうとしてる。早くコントローラー動かして。分かってるから。ほらちゃんと避けたでしょ。 Oh. HP が減っても大丈夫。
次は私の番。回復薬を作るために薬草をたくさん取ってくる。やったー、私の番になったら思いっきり突撃できる。ちょっと私の分も残しておいてよ。The blonde girl laughs as she throws her arms around her two friends, playfully nuzzling their cheeks from both sides. Their laughter rings out, bright and clear as a summer sky. The bell rings, and the silver-haired girl who has just received the game console lets out a soft sigh, disappointment written across her face. 私とアウリスは昼休み明けの訓練に行かないと。続きは戻ってからね。絶対私たちが戻るまで一人で進めないでよね。うん、約束する。Aww. Memories of the three of them. Without warning, the surrounding scenery begins to dissolve like glitter dropped into water, leaving only Nervatia and the purple game console behind. Before the console falls from mid-air and crashes to the ground, you instinctively reach out, catch it, and hold it forward. The blue-haired girl, seemingly frozen in place, lifts her head. The moment her fingertips touch the console, the world plunges into darkness. もう夕食の時間よ。食堂に行く？それとも私が持ってこようか？ありがとう。でも今日はいいわ。あんまりお腹空いてないし、今日は早く帰るんでしょ？そうなの。ホワイトのやつ、もじもじしながらようやくデートに誘ってくれたのよ。じゃあ、行くわね。ちゃんと休んでね。The woman hunching over her work waves from behind her screen and waits until she hears the door close before refocusing her attention on the code. The moment you hear her stomach growl, a bag of sweet-scented apple pie materializes in your hand. Things change according to my thoughts, so this can't just be a simple memory fragment. Place the apple pie on Nervatia's desk. Before the world dissolves, those crystal red eyes that look your way clearly reflect your figure within them. Slash marks still burn hot on the broken walls. Shattered corrupted remains are scattered everywhere. Nervatia's skirt, like black wings, sweeps across the devastation as she holds her cane in one hand while lightly touching her ear with the other. 目標エリアの相当完了。装置の回収班をお願い。了解。メイキア、大丈夫か？わしが先にそっちに行こうか？視力部隊が到着するまで耐えられるわ。The call ends, and the light at her ear fades. Night wraps around her once more, and her frame wavers as she drives the tip of her cane into the ground. As if depleted of her last ounce of strength, she slowly slides downward, resting her forehead against the handle of her cane. The rain arrives silently after a fleeting flash of lightning. The sky seems to carry an unbearable weight, hiding its face behind thick clouds and shedding tears of rain. Sparse at first, the rain quickly grows dense, the silver beads adorning her dark blue hair. Yet the female construct neither looks up nor attempts to stand, simply kneeling quietly in the curtain of rain, her expression hidden from view.
In an instant, a black umbrella materializes in your hand, your body making the choice before your consciousness can catch up. Open the umbrella, walk over, sheltering you both. The ripples of military boots stepping through puddles seem to wake her from her trance. Her crimson eyes tremble as they focus, her eyelashes heavy with a mist of rain and sorrow. This is Nervatia of the present, who has been through so much with you, lost in her memories and drenched by a downpour from her past. カラスさん、一人で目覚めたくない。静寂の中で誰ももう戻ってこない世界なんて嫌なの。I'll always come back, no matter how many times. I'm back. Probably better to say the second one first and then the first. I'm back, and I'm not going anywhere. I'll always come back, no matter how many times. You reach out to gently wipe away the trails of water sliding down her jaw. And you offer her your hand. Something in her eyes melts into a faint glow, slowly brightening moment by moment. あなたがいる。ちゃんと見えるわ。Oh, beautiful. The moment her hand touches yours, countless crystalline raindrops hang suspended in the night air motionless, like a galaxy reflected on Earth. でもただ雨が止んだだけじゃ足りない。Nervatia takes her hand and shifts into a dance, tossing aside both umbrella and cane. She raises her arm and waves it toward the sky. The raindrops tremble before they change direction in unison. They transform into countless silver threads streaming upward against the night sky.この宴会色の雲を突き破り、あなたと共に空をかけて夜明けを探しに行きたい。Oh, that's so cool. This art's awesome. They can comment on with their gray wings, and then Nervatia with their black wings. That's so cool. A gentle yet powerful force lifts you up, carrying your weightless bodies from the ground as you follow the inverted silver sea of tears, ascending together. That's a really cool art. That's a really cool illustration. In perfect silence, two silhouettes pierce through the thickest layer of clouds. Amidst tide-like waves of golden red and lilac pink between light and shadow. Nervatia suddenly turns around, smiling radiantly. The evening light filters gently through the window lattice into the construct dormitory. The mechanical raven, already back in bird form, has just finished checking the motors on his wings for the 5th time. He paces across the coffee table and sighs. Aye,
寄り添って眠ってるぞ。まあいい、休息は必要だ。夕飯にはまだ時間があるし、このまましばらく眠らせてやるか。ああこれ以上ここにいるとわしの羽までピンク色になりそうだ。商業エリアでテイクアウトでも探すか。The raven flutters out through the window. Behind him on the sofa, two figures, one gray, one black, nestle together in peaceful slumber, sharing a dream so deep that neither wings nor wind could ever disturb it. Aww. That was nice. That was really nice. Especially the end with the comic. That was lovely. I really like the illustration of both Nivate and Commandant having their wings and flying up like that. That's cool. As I said earlier too, this one focuses a lot on the whole like finding out the truth behind things and stuff. And a good portion of the main story chapter had that as well. Like finding out the truth about the great actilic explosion. This was nice. Now I have gotten her. Yippee. Beautiful design. 私の特訓プランに興味が? Is her hair really dark blue though? That's blue? Like a really faded blue. That's supposed to be blue? It really looks just like gray and white gradient. Blue, huh? What's the difference between these? Okay, so you see her info device, she gets like one extra thing on her skirt. This one has more gold accents. Okay. And a bit more purple as well. And then of course her coating. It's very Han Ying. It gives me like strong Han Ying vibes. Beautiful though. Purple being my favorite color? Hell yeah. This design I love. ありがとう。私にとって表彰は珍しいことじゃないけれど、あなたからの受訓は特別な意味があるわ。私の特訓プランに興味が？気に入ったのなら、これからはあなたに任せようかしら。I definitely have enough skill point stuff. Yeah, no, I should have enough. What's this? Oh, you can choose to leave Morgan's voice on or not. Oh. Yeah, Morgan's voice during combat is way deeper than normal. Here we go. That. Now I just need her stuff, her other stuff. Which I can get for free. But hang on. Shop, service. Right. The event stuff. I haven't done them at all. I was kind of just waiting for until I would, stream. Okay. I'm not entirely sure what her memory set is. I do have her memory. Her memory is this stuff. Bulgakov. I don't think I have enough cogs to upgrade them, though. I don't know what her secondary thing is. What the other memory set is. Based on this, it's saying Guinevere, but I'm not
I'm entirely sure. Hang on, let me check. Ding, 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 ding. It's Kati. That if you want to build a DPS, but for just pure support, it's saying 2 Guinevere, 4 Divinity. Typical support stuff. Do I have extra Kati? I have this. It's unequipped right now. I'll just get other copies of Kati. Let me see. Put those for now. I'll definitely get her like support set as well, but for now I'll just keep it like this. Yeah, I don't know if I have enough cogs for each of these. I'm starting to really run out. I'm constantly running out of these now. No, yeah, not enough. I'm going to have to exchange these for more cogs. Oops, wrong tab. There we go. Really running out. And then of course there's adding resonance to them. What would look nicer, this one or this one? This one gets more purple on her, just slightly, with some extra gold, with some extra accents and little details. Yeah, sure. Grief's End. Well, since you can get a weapon for free, you can just wait. Alright, so let me look at the service stuff. So proxy remodel, cyber checkmate, and the boss challenge stuff. Oh, but there's also character trials challenge stages I haven't done. I'll do those. I need the Nihil team here set up. What was the Nihil team? This is my current one right here. 結末はすでに決まっているけれど、そこへ至るまでの道を楽しみましょう。I guess I could just I'll put trial in the 理事会による協力。賢明な判断ね。自分の任務を遂行しなさい。残りは私に任せて。Only 3 of these stages, eh? さまよう魂よ、今終焉の安らぎを授ける。静かに滅びなさい。物語はここ。死者は二度と戻らない。始めるわよ。叫び、あがき、服従し、死を受け入れて。袋のネズミね。結末まばたきしないで見せてあげる。あなたの知らない景色をお返しするわ。あなたの望む奇跡を抱きしめなさい。さあ、新たな物語を歩みましょう。
this time Nervate gets all these bonuses. So I guess I'll just make her the... I'll just make her the leader. 今回は誰さまよう魂よ、今終焉の安らぎを授ける。 Oh, Amiya. 幻影に沈みなさい。静かに死者は二度と戻らない。始めるわよ。叫び、あがき、服従し、死を袋のネズミね。もう一度やってみる？当たってないわ。静かに滅びなさい。死者は二度と戻らない。始めるわよ。服従し、死を受け入れて。袋のネズミね。運命の糸は続く。我らの物語はこれからも先に。 See, I expected Morgan's voice to actually sound like that. Just obviously altering during combat, but outside of combat, like in this, like in her affection story. Cradle. なんて失礼な。死者は二度と戻らない。始めるわよ。叫び、あがき、聞きなさい。私たちの声を。結末まばたきしないで見せてあげる。あなたの知らない景色をお返しするわ。あなたの静かに滅びなさい。やはりこの物語も結末は変わらない。この程度の愛解けて崩壊なさい。物語、真実を受け入れなさい。これで終わりよ。終焉の音を聞きなさい。前へと進むわ。あなたも共にでしょ。Done and dusted. Ooh. Achievements, collectibles. Golden Wreath. Next, I'll do the boss challenge. Marguerite. I'll just use trial from now on. この采配で Okay. 自分の任務を遂行しなさい。残りは私に任せて。Hang on. Okay. Shiny 静か見せてあげる。あなたの知らない景色をお返しするわ。あなたの望む奇跡を抱きしめなさい。 Right. That's only the first stage. 新たな物語を歩みましょう。 I don't know if I'll do the sixth one. The sixth one doesn't give any rewards, it's just mainly for fun.
侵入者消えなさい。このまま私が先導します。お返しするわ。あなたの望む奇跡を抱きしめなさい。さまよう。当たってないわ。貴族なさい。物語は死者は二度と戻らない。始めるわよ。叫びあがき服。また滅ぼすな。この程度の溶けて消えな。物語はここで終わり。溶けて消えな。偽りの存在ね。真実を受け入れなさい。全ての命と願いは永遠にこの花の海で咲き誇るのよ。終焉の音を聞きなさい。前へと進むわ。あなたも共にでしょ。Room. 侵入者消えなさい。刈り取ってあげる。このまま私が先導します。お返しするわ。I kind of messed up there. このまま私が先導します。お返しするわ。あなたの望む奇跡を抱きしめなさい。やはりこの物語も結末は変わらない。さまよう。当たってないわ。ひざまずきなさい。物語は死者は二度と戻らない。始めるわよ。叫びあがき服従し死を受け入れて奏でましょう。絶滅の不法。溶けて物語はここで終わり。全ての命と願いは永遠にこの花の海で咲き誇るのよ。真実を受け入れなさい。これで終わりよ。物語はここで終わり。これで終わりよ。終焉の音を聞きなさい。前へと進むわ。あなたも共にでしょ。侵入者消えなさい。Ow. 見せてあげる。あなたの知らない景色をお返しするわ。あなたの静かに滅びなさい。やはりこの物語も結末は変わらない。さまよ貴族なさい。物語はここ。死者は二度と戻らない。服従し死を受け入れて奏でましょう。絶滅の不法。溶けて消えなさい。物語はまた滅ぼすな。これで終わりよ。終焉の音を聞きなさい。あなたまばたきしないで見せてあげる。あなたの知らない景色をお返しするわ。あなたの望む奇跡をさあ新たな物語を歩みましょう。And this one? I'll do the sixth one just for fun. Why not? 侵入者消えなさい。 God damn it. 見せてあげる。
あなたのお返し。枝芽はより豊かな養分が必要。さまよ当たってないわ。貴族なさい。物語はここで死者は二度と戻らない。はじめまだ足りないわ。服従し死を受け入れて。袋のネズミね。物語はここで真実を受け入れなさい。これで終わりよ。終焉の音を聞きなさい。結末まばたきしないで。悪くないわ。結末まばたきしないで。見せてあげる。あなたの知らない景色をお返しするわ。あなたの望む奇跡を抱きしめなさい。静かに滅び、全ての命と願いは永遠にこの花の海で咲き誇るのよ。 Forgot she doesn't take damage from that. さまようた当たってないわ。貴族なさい。じゃ物語はここ。死者は二度と戻らない。始めるわよ。叫びあがき服従し死を受け入れて。私はみんなが存在した痕跡を背負ってる。 Again? Oh, 負けられないの。貴族なさい。弱滅。Oh. 死者は二度と戻らない。まだ足りないわ。 Oh, dude. 叫びあがき物語はここで終わり。袋のネズミね。貴族なさい。弱滅。物語はここで終わり。Vati is just 完 in 璧な midair. フィ Hang ナー on. レ。死者は That's weird. 二度と戻らない。運命の糸は続く。我らの物語はこれからも先に。 There we go. Yeah, let's do this one. Just for fun. Clear it for fun. Get nothing out of it, but hey. 見せてあげる。あなたの知らない景色をお返しするわ。あなたの望む奇跡。静かに。やはりこの物語も結末は変わらない。さまよう当たってないわ。貴族なさい。物語はここ。死者は二度と戻らない。枝芽はより豊かな養分が必要。服従し物語はここで奏でましょう。絶滅の不法。崩壊なさい。ノイズが。真実を受け入れなさい。これで終わりよ。終焉の音を聞きなさい。結末まばたきしないで。見せてあげる。あなたの知らない景色をお返しするわ。あなたの望む借りた。静かに滅びな。やはりこの物語も結末は変わらない。さまた滅ぼすの。物語はここで。死者は二度と戻らない。もう一度やってみる？もう一度やってみる？全ての命と願いは永遠にこの花の海で咲き誇るのよ。叫び物語はここで終わり。奏でましょう。絶滅の不法。私はみんなが存在した痕跡を背負ってる。
かけられないの。幻影に沈みなさい。少し痛むわよ。 No. Grabbed. God damn it. Oh. もう一度やってみる？死者は二度と戻らない。始めるわよ。叫び。物語はここで終わり。奏でましょう絶滅の不法。貴族なさい。弱滅。 Again? まだ足りないわ。もう一度やってみる？幻影に沈みなさい。Oh. 静かに滅びなさい。完璧なフィナーレ。貴族なさい。弱滅。もう一度やってみる？物語は死者は二度と戻らない。運命の糸は続く。我らの物語はこれからも先に。Now that's all done. We have these. I think I'll trade him. Yeah. I'll get her shards later. Just get her signature weapon first. これでバッチリね。 Obituary for yesterday. Obituary for yesterday. That's a good name. I do have one weapon resonance there. Do harmony. We can unlock it for now. I don't think I have enough for. Oh, I only have enough for one thing here. Okay. I'll just leave it for now. All that's left is her cub. Collectibles. Margaret. Data sample. More cogs. Thank you. Alright, proxy remodel. There's judgment mode, overwrite mode. I'll do the overwrite mode stuff first. Press and hold dodge to enter Ravenborn form twice. That's easy enough. Oh, right. It's like the last stage you use your own character. さまよう魂よ、今終焉の安らぎを授ける。 I don't need the tutorial. もう一度やってみる？少し痛むわよ。死者は二度と戻らない。貴族なさい。弱滅。服従し、死を受け入れて。袋のネズミね。ひざまずきなさい。少し痛むわよ。死者は二度と戻らない。もう一度やってみる？叫び、あがき、服従し、死を受け入れて。袋のネズミね。完璧なフィナーレ。幻影に沈みなさい。少し痛むわよ。死者は二度と戻らない。叫び、あがき、服従し、死を受け入れて。運命の糸は続く。 That's quite the angle. 我らの物語はこれからも先に。 It's crazy how her regular like 2D sprite is like, yeah, she's not that big. But then in 3D it's like, oh, she really is that. What is this? Ravenborn form 3 times and then the hell was that?
hell was that? What the fuck was that? I heard a... Why did I just hear like a notification thing? Where'd that come from? Where's that coming from? Am I crazy? Am I going crazy? I think I'm going crazy. Oh, what is this? Nice. This is true power. It's cute. Or maybe it's just this video clip that's playing. That's making that sound. I don't have my memories sorted out. I might have to... Actually... I don't have enough for this, huh? I don't even know what's recommended. No, you know, it's probably just like the usual, like, attack for top residents, and then... What is it? Signature move for bot? Or DPS, I mean? Yeah, attack, 15, plus 15, and signature. While the support says just, what's it called? For, class skill. Maybe if it's DPS set. I don't even know if I have enough Hyper 2 materials as well. Let me just quickly like skim over what she does here too. Blood Hunter form. It's really cool. Ravenborn form. The healing is based on her attack. That's cool. Alrighty. Yeah, any with the plus 15s, huh? Yeah, I'll just go attack and grip. I have enough for all of them. And this one, I'll sort out her life support setup some other time. Now though. Oh wait, 160 left. Yep, there we go. Being hyper-tuned. Perfect. Strong. Now she's strong. All that's left to obtain is her cub. That's all I need now. Alright. Wait, what? There's another thing here? Oh, right, her icon. Let's continue. Use my Novatia then. I gotta remember about the Warzone 1-2. The music. Right, this is Wither to Shine boss OST. Oh, I love this OST. 少し痛むわよ。当たってないわ。貴族なさい。弱滅。シャマ。 I've been listening to like the Wither to Shine OST for a while now, even a lot. For the past like few weeks. It's just so good. Especially the boss OST. 弱滅。服従し死を受け入れて。
甘美なる死を捧げるわ。叫びあがき服従し死を受け入れて。 Watanabe. That's cool, you get to fight him in here. 絶滅の不法。ひざまずきなさい。もう死は恐れない。 Oh shit. 当たってないわ。貴族なさい。道を切り開く。死者は二度と Dude, 戻らな Watanabe い。 as a boss is so freaking cool. 始めるわよ。命がけで行くぞ。運命の糸は続く。我らの物語はこれからも先に。Ravenborn formed 3 times, signature death's kiss twice. Okay. Vroom. Okay, I'm not crazy. It is the game doing that. さまよう魂よ、今終焉の安らぎを授ける。もう一度やってみる？少し痛むわよ。当たってないわ。貴族なさい。弱滅。死者は二度と戻らない。叫びあがき服従し死を受け入れて。袋のネズミね。もう一度やってみる？貴族なさい。弱滅。まだ足りないわ。 What the hell? 幻影に沈みなさい。当たってないわ。少し痛むわよ。幻影に沈みなさい。当たってないわ。ひざまずきなさい。少し痛むわよ。もう一度やってみる？死者は二度と戻らない。叫びあがき服従し死を受け入れて。 Damn. Oh shit, it's still not over. 完璧。まだ足りないわ。甘美なる死を捧げるわ。叫びあがき服従し死を受け入れて。 The slow-mo on that finish though is 運命 really の cool. 糸は続く。我らの物語はこれからも先に。 Awesome. That's done. And then the advanced challenge stuff. In judgment mode. Now Ishmael. Use dimensional collapse twice. Vroom. そろそろ始めましょう。 Every time you hear that, it makes me think there's like 終幕を some like sort of like chat app or whatever that's doing that. 結末はただ瞬きしないで見せてあげる。あなたの知らない景色をお返しするわ。悪くないわ。 Oh my god. やはりこの物語も In the middle of that animation, 結 just 末は変わら canceled ない。 it. These enemies cancel it. あなたの運命は決まっています。結末は瞬きしないで見せてあげる。あなたの知らない景色を。あなたの運命は決まっています。さあ、このまま私が先導します。お返しするわ。このまま私が先導します。お返しするわ。
あなたの運命は決まっています。さあ、このまま私が先導します。お返しするわ。やはりこの物語も Why won't? 結末は変わらない。 What am I doing wrong here? 瞬きしないで。悪くないわ。結末はただ一つ。宿命には逆ら見せてあげる。あなたの知らない景色を。あなたの運命はお返しするわ。 There we go. あなたの望む奇跡を抱きしめなさい。 Such a tiny room. さあ、新たな物語を歩みましょう。Melano 3 times and then yellow orb twice. 結末はすでに決まっているけれど、そろそろ始めましょう。終幕を。結末はただ一つ。瞬きしない。悪くないわ。見せてあげる。 I was like getting interrupted. あなたの知らない景色をお返しするわ。結末はただ一つ。宿命には逆らえない。このまま私が先導します。お返しするわ。あなたの望む奇跡を抱きしめなさい。やはりこの物語も結末は変わらない。見せてあげる。あなたの知らない景色を。さあ、幕を閉じましょう。このまま私が先導します。 Not the bar keeps あなたに disappearing. お返しするわ。 There we go. あなたの望む奇跡を抱きしめなさい。 Do it one more time. このまま私が先導します。お返しするわ。このまま私が先導します。さあ、幕を閉じまし Why ょ does the う。 bar keep getting? 悪く It ない gets filled up and then disappears immediately after I use yellow. 結末お返しするわ。 There あ we な go. たの望む奇跡を抱きしめなさい。やはりこの物語も Oh, 結末は変わらない。 there's damage. Oh, she was entering next phase. あなたの運命を瞬きしないで。見せてあげる。あなたの知らない景色を。悪くないわ。このまま私が先導します。お返しするわ。あなたの望む奇跡を抱きしめなさい。さあ、新たな物語を歩みましょう。Ah, that's what it is. It's this. Oh, we had to fight chaos. Silent punishment twice. Time for the more accurate fight. そろそろ始めましょう。終幕を。 This OSD is so good. 結末はただ瞬きしないで。見せてあげる。あなたの知らない景色を。このまま私が先導します。 It just immediately drains the bar when it gets used. 結末はただ一つ。宿命。このまま私が先導します。 Gotta be お返 really しする careful わ。 with that. あなたの望む奇跡を抱きしめなさい。結末はただ一つ。宿命には逆らえ。お返しするわ。あなたの望む奇跡を抱きしめなさい。さあ、幕を閉じましょう。
着点。このまま私が先導します。お返しするわ。あなたの望む奇跡を抱きしめなさい。やはりこの物語も結末は変わらない。見せてあげる。あなたの知らない結果。ここに止まれ。 There we go. Challenge 私 is を clear. 超えて God, this 背 boss 後の host 文明 is so を freaking 刈り good. 取ることはさせない。見せてあげる。あなたの知らない景色を。どんな代償を払ってもこれが真の結末。指揮官、どんな代償を払ってもこれが真の結末にならない。さあ、新たな物語を歩みましょう。 There we go. The Luna. Interesting. So with Luna we fight Selene. Ishmael we fight Chaos, obviously, the story stuff. But for Nervatia we don't fight Margaret. We fight Inara. That's interesting. And Watanabe. Well, really, it's just that third challenge that's like story related. Aside from Nervatia. That's interesting. Incipient Retribution, or Final Retribution. Twice.「この程度の相手なら戦いとは言わないわ。溶けて消え、抵抗なんて崩壊なさい。真実を受け入れなさい。これで終わりね。終焉の音を聞きなさい。溶けて消えなさい。ノイズが。真実を受け入れなさい。これで終わりね。終焉の音を聞きなさい。溶けて消えなさい。崩壊なさい。前へと進むわ。あなたも共にでしょ。Whoa, Gabriel. Signature move Sanguine Verdict twice. And then press hold SIG to obtain finality orbs 3 times. Okay. 自分の任務を遂行しなさい。This coding for Luna is so cool. この程度の相手なら戦いとは言わないわ。Hikari? 溶けて消えなさい。崩壊なさい。真実を受け入れなさい。これで終わりね。終焉の音を聞きなさい。溶けて消えなさい。崩壊なさい。真実を受け入れなさい。終焉の音を聞きなさい。溶けて消えなさい。崩壊なさい。真実を受け入れなさい。これで終わりよ。終焉の音を聞きなさい。Oh, no damage. 溶けて消えなさい。崩壊なさい。真実を受け入れなさい。これで終わりよ。終焉の音を聞きなさい。前へと進むわ。あなたも共にでしょ。 And I wish the whole like muffled BGM bug here gets fixed. This
This bug has been here for a while. Incipient retribution or final retribution twice. Hold, press and hold sake to obtain finality orbs 5 times. Oh, I'll get to fight Celine again. It's been a while. We get to hear banger music. Moonlit occultation. 溶けて消えなさい。崩壊なさい。真実を受け入れなさい。これで終わりね。終焉の音を聞きなさい。溶けて消えなさい。崩壊なさい。真実を受け入れなさい。偽りの存在ね。溶けて消えなさい。無駄なあがきを。終焉の音を聞きなさい。Oh, that was. Oh, wait. 真実を受け入れなさい。終焉の音を聞きなさい。賛美祝福溶けて消えなさい。崩壊なさい。Nice. 前へと進むわ。 Music muffled. あなたも共にでしょ。Let me check the service stuff. Now I got Morgan. Perfect. All that's left is her shards. Carry, lock, and then train. Yeah, I got plenty. Well, actually, wait. I'm starting to run low with this one. With this. Oh no. I only have enough for one more. Never mind, I don't. Uh-oh. Dang. But I also need more cogs, too. Oh, still not enough. Let's see. I don't have enough of this too. Dang. That's rough. New hill damage as well as untrodden path. Okay, there we go. Here, and for now, I'll get caught here. There we go. Starting to run low on these. Judgment mode. Whoa. Easy, normal, easy, normal. Rating SS. Or rating SSS. SSS. Enemies in the stage cannot drop below 70% health. Use specific character skills. Oh, interesting. While in assault mode, Watanabe's resilient strike can execute HP locked. Oh, well this is interesting. Directly, even if they're not HP locked. Okay. Execute freely for a short duration. Okay, this is going to be interesting.
この戦場にも勝利をもたらそう。もう死は恐れない。この戦いを終わらせる。Oh, interesting. Okay. この戦いを終わらせる。この戦いを命がけで行くぞ。恐れはしない。命がけで行くぞ。この戦いを終わらせる。生き抜いてやる。この戦いを終わらせる。命がけで行くぞ。恐れはしない。この戦いを終わらせる。命がけで行くぞ。これこそが不屈の意志。この戦いを終わらせる。Alright, it's at SSS, which means I can just freely do it. この戦いを終わらせる。This is really cool, actually. I like this. That's cool. Do normal mode within 2 minutes. Reach SSS in the stage within 2 minutes. Okay. Oh, Hikari again. この戦場にも勝利をもたらそう。もう死は恐れない。おごりない。恐れはしない。問題ない。これこそが不屈の意志。道を切り開く。Oh shit. もう死は恐れない。この戦いを終わらせる。Looking at them like that is really cool too. 命がけでいく。おごりない成果だ。これこそが不屈の意志。命がけでいくぞ。恐れはしない。It's definitely better not to この戦いを終わらせる。 go. 命がけでいくぞ。この戦いを終わらせる。命がけで。準備はすでにと。生き抜いてやる。この戦いを終わらせる。Nice. 命がけでいくぞ。生き抜いてやる。 God, these 命がけでいくぞ。 visual effects on him too. 生き抜いてやる。この戦 These いを Godfall 終わらせる。 Revelation coatings are so goddamn cool. この戦いを終わらせる。準備はすでに整っている。 Shit, okay. 命がけでいくぞ。 If you can't just take it, oh. 問題ない。 Damn it. I'm a little... God. Using his orbs too soon, hang on. 命がけ。これこそが不屈の意志。道を切り開く。 Just whittle his health, whittle their health down a bit. もう死は恐れない。おごりないせい。問題ない。これこそが不屈の意志。この戦いを終わらせる。 I forgot that at SSS you could just do the finisher, whatever. This is cool though. Player triggered executions can deal a heavy blow, inflicting massive damage. Right. Must use phase 2 signature. Oh, this time it's with the signature to execute. Okay. この戦場にも勝利をもたらそう。 This one is just like a little tutorial. Yeah. Yeah. こ
もう死は恐れない。道を切り開く。 Oh, that's so freaking cool, dude. The freaking the combo counters. And why is it still there? I thought I hit it. Oh, I guess it's just there for this game mode, eh? That's fine. No biggie. 命がけで行くぞ。おごりないせい、恐れはしない。これこそが不屈の意志。この戦いを終わらせる。パワード、あの技だよ。え、故障？この戦いを終わらせる。生き抜いてやる。命がけで行くぞ。パワード、大丈夫？痛いの飛んでけ。You can just... この戦いを終わらせる。これこそが不屈の意志。おごりない成果だ。この戦いを終わらせる。命がけで行くぞ。おごりない成果だ。恐れはしない。この戦いを終わらせる。生き抜いてやる。やっちゃえ、パワード。恐れはしない。道を切り開く。 That's so freaking cool, dude. Awesome. Right. この戦場にも勝利をもたらそう。 準備はすでに整っ。もう死は恐れない。恐れはしない。この戦いを終わらせる。パワード、あの技だよ。え、故障？もう死は恐れない。おごりない。恐れはしない。この戦いを終わらせる。これこそが不屈の意志。道を切り開く。もう死は恐れない。命がけで行くぞ。気をつけて。パワードはまだ本気出してないよ。これこそが不屈の意志。この戦いを終わらせる。道を切り開く。もう死は恐れない。恐れはしない。この戦いを終わらせる。これこそが不屈の意志。道を切り開く。もう死は恐れない。準備はすでに整っている。この戦いを終わらせる。生き抜いてやる。これこそが不屈の意志。生き抜いてやる。この戦いを終わらせる。道を切り開く。 Almost there. おごり。もう死は恐れない。恐れはしない。おごりない成果だ。これこそが不屈の意志。生き抜いてやる。この戦いを終わらせる。道を切り開く。 Really cool game mode. That's fun. That's really cool. Ooh, so much more. Oh! 30 enemies and then trigger connection severed 3 times consecutively.
Okay. I can do that like off stream. And all that's left is the chest thing. Alright, I'll play that for a little while, and then I'll play that for a little while, and then I'll call it a night. Maybe I'll clear through this... Wait, is it only 3? Is it just 3 stages? No, there's multiple. There's multiple. 5 rounds. Little Raven, let me show you how to play. Reach the required coins within two phases. New pieces appear randomly on the board, generate coins. Gotcha. Place a piece on the board. Okay. Bonds, level up the bonds to get bond skills. Different types of money drain. Special now for this money drain piece. Use it now to level up the bond. Can't even remember what this was supposed to commemorate. This is an interesting game here. I'm sure as I keep playing this, I'll understand it more and more. Hard currency. You're just earning more money. I don't know if I'm understanding it correctly. I'll learn as I go. I'll learn as I go. Corruption cluster bond skill. Trait 1 corruption can generate crimson bug pieces. Crimson bug pieces will die. After they die, they infect other pieces with the punishing. Oh. 1. Talent Bond has a clearing skill that clears crimson bugs. Money Drain Weapon and Mystery Box can be infected. Okay. Oh god, there's so much. There's just so much information. I'll just learn as I go. Corruption Cluster. Can generate a crimson bug. Okay, go Blossom. Oh, crimson bugs. Now we just gotta clear. Can we not clear them yet? When they die or are cleared, they infect other pieces. Yeah, Money Drain can be infected. Generates a coin. So it's a good thing? So it's a good thing they're infected? Or I guess you still earn money, but like maybe not as much. Or no, they just disappear. That's what it is. They just disappear. It fills it up a lot, but they can disappear after a while. You can still earn tons of money with it. Okay, no, actually, okay, then that's like simple to understand, I suppose.
kind of reminds me of that one mini game from Wua. With all the echoes and stuff. That's what it reminds me of. There we go. So the bonds are all increased. Bashu. I think a simpler version of like what Wua had. Okay, yeah, super simple then. Talent strategy. It goes by really quick, eh? How many of those? Talent strategy 2. Okay, okay. I can do... And then Grand Brawl. I can get those done at least. For tonight. There's Grand Brawl. Okay. It might take a while then. Okay, honestly, maybe I should have read that. Hang on. Money drain, corruption, talent pool. Where was the one with Teddy? Or no, it was this one. Talent pool. Weird. I think. They go over the Crimson. Okay, so I guess it is. Levels up once every 4 rounds. Leveling up increases base coins. You can clear pieces, gain coins from those cleared pieces. Money Drain, Mystery Box, coins, and Crimson Bugs can be cleared. Okay. Gotcha. Hey, Noctis. I like that they're using the emotes. In-game emotes for these. Look at Sophia with her. That's so cute. Oh, there's Chu. There's Luna. There's Navatia. I want to get these talent pool, these different skills. Live. Oh, that's so cute. Wow. Wishmail. Fucking damn it. We need money drain. Money drain keeps getting taken out here. I guess I'll just go straight for talent pool. The Alpha. Who are we fighting today? +1. Cool. So many crimson bugs on the board. Recruit talents quickly to clear them all out. We need the tag reliable.
What's Chungyu's? Just give him a whole bunch of coins. Noctis. The simpler the mind, the happier the life. Sophia. Be my blade for now, little mechanic. Cute. An unremarkable unit. Here just to fill the slot. And then Crimson Bug. This tiny thing gnaws through everything before you even notice. I should read these. They're cute. Teddy. So cute. Can I touch those barriers? Corruption cluster. Be careful, it's about to mutate. Selena. Like a haze spun from a midnight dream. Faceless. Currently engaged in devout but futile prayer. Red eye. Careful, it's about to move. Can't even remember what this was supposed to commemorate. I don't like that money drain keeps getting taken away. Hurry and bring the throne. Wishmail. When needed, the mastermind must enter the game. Looks like a temp worker who wandered onto the battlefield. Alright, town fully leveled. Big corruption clusters now. Because the money drain stuff will just get completely cleared by the others. So no point in grabbing them. Who are we fighting today? And Alpha was the blessed one. It's cute. Shark Spear. Sole issuer of this voucher, Miss Navatia. And let's grab Selena. Corruption Cluster. Oh, I didn't read Trailblazers. Sheep drifting into the dream, one after another. Let the dream-wrapped paradise come to an end. Gotta live. Those Trailblazers. Stop posing. If you're going to fight, do it. Corruption Cluster. Hetero Hive Mother. Breeding ground for disaster. Best if it ends here. Bright, ugly, and poisonous all at once. Isn't that supposed to be Nozzle? Big head. The cold-faced warrior shows up. It's called Blossom, but all that's left is money drain, but like characters will just take away the money drain. Hard currency, strange being. The hat might be the real body. An energetic little item. Green cash. There we go. That's another for the service mission, though. 7. That's 2 extra ranks. 3, I mean. And there's still more, too. Wait, they're gonna get her to, like, SS3, then? They're gonna let us get her to SS3? That's really good. Weapon seizure, mystery box rewards, and the Grand Brawl is a ways away. I think I'll just do the chest stuff like off stream. As well as the, I think there's like 2 or 3 more extra missions to complete with proxy remodel as Wata. To do that off stream as well. So I suppose I'll just finish it up for tonight. So, with that being said, that'll be it for me for tonight. Thank you for watching, thank you for chilling with me, thank you for chatting with me, I really do appreciate it. I hope you have a great rest of your day or night, wherever you are in the world. Take care, stay safe, drink plenty of water, hope you enjoyed the stream. And I'll see you later this week. I'm not going to stream tomorrow, so... But Monday and Tuesday will be Ender Magnolia. Probably like the last 2 stuff, like Ender Lilies. Maybe, we'll see.
But Monday, Tuesday, Ender Magnolia. Wednesday, well, if I end up finishing Ender Magnolia on Tuesday, then Wednesday I'll play, I think Wednesday I'll play Where Winds Meet again. In fact, wait. Yeah, I'll play Where Winds Meet on Wednesday. They have another update coming up on Thursday next week, actually. So, but I'll play Where Winds Meet on Wednesday. Thursday I'll take a break. Or actually, maybe Wednesday I'll take. Actually, no. Wednesday I'll play Where Winds Meet. Thursday, take a break. Friday will be Final Fantasy 14. Same thing as I did yesterday, where it's just daily stuff and then weekly rewards and the varying dungeon. And then Saturday will be Kuro Saturdays. So both WUA and PGR next week. And yeah. So again, thank you for watching, and again, I hope you enjoyed the stream. Have a great rest of your weekend. See you later. Thank you. Bye-bye.